This is the Nations Cup, where the best are recruited to represent their home countries. Everything is on the line. Which also includes a $500,000 prize pool. We're going to be showcasing FaZe Clan and their journey to this global tournament. Teams that were hoping for it, and they got it. Oh, and this is absolutely beautiful. BBL. Did you see how Code Marco against the second player? Wow. He did at the same time. You can't move yourself because everyone on top is watching you. So picking the moment when Pink Pony was third partying to come out means that they have a good shot at winning this fight. The first knock as well, ultra important here. And that second one is massive from Zocker. It's now a 4v2. Austrian Force are in pole position to take this game. We wanted to see what Austrian Force could do to kick things off today, and I think they're showing it right here. Hakatori down to Blue Egos. They're not even going to try. Denied. Yeah, would have probably made a play, but let's see now. Footballers and fellas over on the side of Everest. Miracle is there, ready and waiting on the other side. Shot comes through. Michael finds one. Miracle finds the other. Two down for Footballers instantly. Iro peeks over. Can't find the first. Does find one on the second spray, though. And the fellas continuing to enjoy high ground advantage over Foot Esports. Can't utilize it here. Well, Ascent Cup, they tried it once before, they're going to try it again. Iro instantly taken down. Here comes Lyron trying to make a run for it. Is going to stay alive, but now no, not going to have it. Chris finds one, Micah finds one. Foot Esports in trouble. Just one player left alive, and he's going to go down too. Great position he's in, to be fair. Mika, well, it was going to happen eventually. No. Oh, win no. or die. More like win or fry. This is going to be troublesome if one of these mollies come in, and there it is. All of them burning alive, trying to make their way or not. They will be alive for now, but here comes the remaining Ascent players. One down, two down. Extends single player left alive. Every single team. We talked about 4 teams trying to take a fight to one another on that side of the circle. As predicted, they all went down. They simply took too long. The fight never happened. No one wanted to be the initiator early on this time around, though, Frenchie. This is that Vard's currently holding. It's like the sawn off, but better. This is such a smart play. They know what they're up against. They know they have a player there, but now they're lining them up for him. Not what you want to have happen. I was going to compliment the fact that they push outside to get more space to maneuver between him. But Vard finds one, jumps for the second, finds number 2 as well. Does he get the third? No. It's like compound next because they can still get to their cars. In the meantime, now BBL spotted over the top. Lookarooks peeks on forward. Don't find the initial up, but does spot one in the end. Smash down once again. Smash is the first to fall in the fight. Beautiful.
that they're going to be one of, if not the last team in here. And in exchange for that, they have the kill points. Now, wow, red zone incoming. That's Austrian Force. Beautiful initial nades onto Exalt. They're not only on the back foot, they're at risk of being extinct. Welcome to PCS 7 for Europe. It is the group stages, and yesterday you had an opportunity to see Group A. Today we get to see Group B perform. Lots to play for and some of the best PUBG in the region. My name is Tekkel. I'm going to be your host for the rest of the day. Joined on the desk, of course, by Avenger and Kylaris. And Kylaris, yesterday, a little bit of a shake-up. A couple of teams popping up on the leaderboard that we maybe didn't expect to see towards the top of the log. Yeah, I was happy to see Austrian Force doing as well as they did, of course, here for day number 1. I think the way in which they were, especially on Erangel, splitting across such an area, controlling the start of the games for themselves, really paid dividends. So I'm looking forward to seeing them tomorrow again. We'll see them tomorrow. We're going to see some new teams today. Avenger, do you think it'll be much of the same? To me, and I know this is a bit of a controversial thing to say, I do think that this lobby looks a lot more stacked, possibly going to be seeing familiar names sitting at the top. We're not going to be seeing any familiar names compared to yesterday, though, Sam. That is the fact right there if you want the hard-hitting twos. But I'm super excited to see these new 16 teams here because we have more of those teams that are on the cusp that need to get into PCS 7 to make sure to get a PGC spot. Now that we know that it's going to Dubai here, these guys are really trying to make sure that they get into the grand final as soon as possible. We obviously have these 3 chances that we were talking about yesterday, but you want to make it as fast as possible. So the top 4 after today and tomorrow, of course, is going to be the most important one. We're talking a lot about groups and teams, and maybe you've just joined us and you're super confused. Understandable. Don't worry. Kylaris put together a fun little explanation as to how the tournament is going to work. So let's take a look at that now. Welcome to the PUBG Continental Series 7 Europe. There's been a few exciting updates for this edition of PCS. Here's a rundown of everything you're going to need to know. PCS 7 will be divided into 3 main stages. Open qualifiers, playoffs, which consist of 3 sub-stages, group stage, elimination stage, last chance stage, and the grand finals. The first part of the playoffs is the group stage, which is made up of the top 19 teams from the open qualifiers and 13 invited teams. That makes up 32 rosters in total. The teams are separated into 2 groups, where each group plays 12 matches from September the 1st to September the 4th. The top 4 teams in each group will progress to the grand finals. The remaining 24 teams will then enter the elimination stage. Here, they'll be split into 3 groups and play 18 matches from September the 8th to September the 10th. The top 6 squads from the overall leaderboard will advance to the grand finals, with the bottom 2 eliminated from the tournament. The remaining 16 teams will then enter the last chance stage on September the 11th, where they will play 6 matches. The top 2 teams will secure the final spots at the PCS 7 Europe Grand Finals, whilst the remaining 14 teams will be eliminated. Those eliminated squads won't go home empty-handed though. They will take home their share of a $20,000 prize pool. The 16 remaining PCS 7 Europe rosters will battle it out over 2 weeks, from the 30th of September to the 2nd of October, and then from the 7th of October to the 9th of October. They will fight for a trophy and a share of the $250,000 prize pool. So buckle up, ladies and gentlemen. It's going to be an exciting and action-packed couple of months. Join in on the live streams and cheer for your favorite rosters and see who comes out on top at the PUBG Continental Series 7 Europe. Bye for now.
Thanks for that, Kylaris. Well done. Good job. Helped explain everything. Now, for someone watching who's maybe just a casual PUBG player, they're watching that going, okay, well, it's not the end of the world if they don't finish in the top 4 this weekend because, you know, they have a second chance. Avenger, why would a team want to make sure that they're definitely secured? Is it purely just to make sure that there's not at risk of not making it? Does it also give them a bit more time to prep? Yeah, so there's multiple things, right? You want to go as soon as possible just to make sure you don't have the stress of trying to go to the other ones. Top 4 in a group like this is not easy. Like, we're expecting our top teams to be able to go through it quite openly. We saw yesterday that we had 2-3 teams that were looking quite confident in the top 3 with maybe potentially 1 spot open. The next phase, we're going to be playing 3 groups of 8. We're going to be playing 24 total teams. It's going to be a global leaderboard when all the groups are playing each other and the top 8 is going to go through. That's where we should be seeing all the teams that we have seen in other grand finals so far go through too easily. Так, чатик, я тут. A kind of a flip chance, I would say. There's a really, Сейчас себя красивого really hard включу. chance for the last chance to dance there with the absolute last time that they're going to be playing. Only top 3 goes Так, у меня там лагает. really hard. I feel like Avengers just did what I just did. Yeah. They just did it all over again. Yeah, But yeah. now we've But James had so much talk time. I felt like I had to, say a little bit more, we had to drill it into your brain, but now you understand. There are 6 opportunities tonight to score points. Take a look at your schedule. 6 maps are going to be played. We're starting on Erangel, and then of course moving on to Miramar. So this is the opportunity. Надо еще с Кубы написать. Так, ну что, чатик? Начался у нас второй день. Ну, точнее, еще не начался. Всем добрый вечер. And of course, we're talking lots about points. Let's take a look at that point breakdown now. This is how you get those points. This is a standard one. We've seen these types of setups before, Kylaris. But ultimately, what you want to do is just make sure you make it to the end game and kill a couple of people along the way. Yeah, definitely. It seemed like yesterday 10 kills and 12 kills was the name of the day. And really not too high, not too extravagant wins as a whole. But today, I think maybe we'll see a change. I think maybe we'll see some bigger kill wins come out from Делай these teams. их I mean, погромче. I'm excited for this lobby because I feel like it is a lot closer in terms of overall power. Это максимальная громкость. There's a lot of big names here that are going to be challenging for those top Чуть-чуть spots. сделал. Зачем вам они? Что вам от них-то? Тоже думаю, что не надо. Вы пришли меня слушать или их? Я не понял. I think it's a rough one. Losing Rustanma and Tixu is a huge. Дал ли я алкашу люлей? Так он сегодня не играет. Сегодня у нас играет NLT. Те же Virtus.pro. Я не знаю, кто еще тут из СНГ представлен. Типа много новых команд, названий. Я вообще хрен знаю. Then he had a bit of a slump 2020-2021 where he struggled a little bit more compared to now. And I really hope we're going to be seeing Артик завтра играть будет, я так понимаю. Или в следующие выходные, не знаю, там у них какая. Завтра, наверное. Надо посмотреть расписание. With Squeaky and Noogie, they believe in this roster here. Сейчас посмотрим. Yeah, they are currently outside the top 8, so they need obviously to both get into the grand final, but also to да, они завтра будут играть. To secure their PGC spot. Завтра Арти будет играть. Но они там на последнем месте идут, типа. Здорово, здорово. Кто, по моему мнению, будет в топ-4? Ну, как бы... Я составы сейчас не знаю, понимаешь? Не знаю составы и не знаю большинство команд. Типа, мне знакомы NLT, Фейзы, Хероики, NC, Bystanders, Digital Athletic, а остальные... А, ну, Question Mark еще. Остальных я тупо не знаю. Almost basically guaranteed as well for PGC. Heroic, it's a bit wishy-washy, even though, of course, last year they got themselves that second place at the very finale of everything. This time around, they really need a decent spot, a decent showing, and they are very, very capable of doing it, but sometimes they have these weird bomb-out moments where it's just like, we know that Heroic. Скуби боится вам свое лицо показывать, походу. So I'm hoping we see the very capable Heroic coming into here for PCS 7. Bouncing off the back of what Kylaris just said, Avenger, why do you think that is? Well, why is Heroic not always consistent?
Well, yeah, there's many questions to that. You know, you can come out with multiple things, but it's more down to something super specific. You know, they have been changing recently some IGLs back and forth a little bit. T-Bone, after coming home from Nations Cup, had huge success with obviously winning. He had a good share of some of the IGLing there and did really well. And I think they wanted to try that on Heroic. Ну вы сами все видите, собственно, что он пишет. От вас не скроешь. Наших команд? А кто вторая в этой группе? Осознал ли он свою вину? Но он еще вчера написал, что он фулл чепов. If they get into the finals, they need to get something like top 8 to lock it in. So I'm not too worried. Зачем тебе смотреть, на кого я подписан на Твиче, я не понял. They're one of the teams, you know, second place at PTC 21. They're one of the teams that we're expecting to go through. I also want to say, really looking. Я все равно никого не смотрю, ну очень редко. Я в основном время провожу на YouTube. У меня нету времени смотреть другие стримы. I mean, I'm curious when you say an upset, because I also think it's not just them. I mean, there's Polish Power, Bystanders. I mean, I can keep listing them, Kalaris, but there is a lot of teams in here that could check this out. Просто интересно, ну вот смотри. How dare thou, as we have one of the greatest rosters coming into the tournament in Polish Power, not biased at all. Если тебе интересно. I'm looking forward to it. I think that this is a roster that could potentially move on to PGC. Obviously, the PGC. Но это, блин. Я уже 100-500 миллионов лет ни на кого не подписывался и не отписывался. Это у меня, как я там в году 17-м, 18-м, 19-м, может быть. Был на Твиче. В 19-м, наверное. Или в 20-м. Когда я на Твиче стримил, не помню. Или в 21-м. С 20 по 21, наверное, там полгода. Откуда у LT уже есть ПТС, я не понял. Они же не играли, по-моему. Yeah, for sure. And this case is obviously you're looking at it, you're not in the top 8 right now. You need the PCS 7 grand final slot to even have a chance at it, right? And then there's other teams that are coming in to try to defend that. And in terms Это какой-то другой турнир, я так понимаю, или что? I'm looking at the teams that are not currently either in the middle or on the left side of this leaderboard here that could be causing these upsets here. Роту They need to come in and win the whole thing. 2022. Basically need to win the whole thing. Ничего я не понял. Because and I don't see a world where we don't see the current left side of the leaderboard not come into the grand finals of PCS 7 and get some points. Like Bystanders, they have 70 points. And, you know, Polish Power Что is это нам за таблицу сейчас perform. I would say показывает? top 10. Heroic is as well. OPG is as well. BPL. All these guys, they're going to be performing. So Bystanders need maybe Да какая разница, сколько туриков? Это типа... Yeah, they need to have a huge performance. And they need to show what they're made of, right, for this year, especially today. Because it is the weaker lobby today, it's going to be harder to get further down the line here of PCS7. But yeah, for sure, the Woo, one of the teams I'm looking for, outside the teams that we currently are looking on here on this. По пабгу куча турниров на этот год. Да, куча. Нет ни тир 2, ни тир 3, ни тир 4. Людям нечего играть, никаких турниров нету. Куча пабга, ага, конечно. Писюн в жопе у всех пабгеров от того, что нечего играть. Эти единичные турниры, это все фигня. Performance right now is really on point. So I think we're going to be seeing that in a lobby like this where they have a lot of space to maneuver. There are some teams that are very inexperienced that they're going to be able to move a lot of pieces on the chessboard with for sure. I didn't want to say FaZe because much like Kylaris has a certain bias, I'm very biased towards FaZe and specifically Gustav. А что это за таблицу сейчас показывали? Ты видел? Это PGC Point. Для чего они? Ну, кто на Global поедет. А сейчас у нас что? Типа, они сделали как Major и International, типа?
experience Давно on же the так board, уже. because if there's only 2 spots available in Не с theory, этого года? it is going to be hard to be at the very top. С Luckily, the прошлого one тоже that you по bring up, поинтам было. bystanders, I feel like this Понятно. Danish roster has a lot of fire underneath them. I think they're a Понятно. roster and could potentially take one А of чё, the призовой spots, but ПКС this 7-го какой? lobby for me, even though, yes, 250 it's the start вроде. of the tournament, and it's, you know, there's many teams across the С two каждым groups, годом все this меньше и is меньше scary получается. compared to Group B, compared to Group A for me. There is Я не so помню, much сколько в quality прошлом in было. this group that it might be hard to take those top two, those third and fourth spots. I mean, Avenger, yesterday when we started with game number 1, a lot of the teams Надо that were popping посмотреть, off сколько in в the top прошлом 4 было. were not teams that we were expecting. Think you're gonna get the same today in game number 1? It's hard because, right, we're То coming есть сегодня in with, ожидается не the настолько advantages веселый of the день, конечно, как inexperienced teams вчера. and the less А, experienced teams. They have ну, the потому advantage что of knowing в этом exactly лобби how нет the big Артикса. dogs they play. You know, they've been watching them in grand finals for a very long time. They know Ну all ты the ему rotations сегодня there, so they can take a little bit of advantage by that. But I definitely think that, рассказал, как you ты know, смеялся these над его potential игрой two или нет? spots up for grabs. But I think once we're Ну, done я with, не you know, стал third, fourth, душить fifth его. game, we are going to be seeing the usual Там в suspects чате be up in достаточно the top было. and be dominating. We might have one slight upset. Чё, в чате or, фул team гнобления? maybe like the Woo that could be in the Артик, top чё five. как сыграли? А. Каждый заходит и спрашивает, чё почему так сыграли, чё как сыграли. Почему вы на Жопа последней горела. строчке? Ну боже, ну 5 поинтов они залутали, да, по-моему, там? Или 10 поинтов ли они? Или подожди, сколько? 6 вроде, нет? 6 поинтов? Это же вообще шок. Ну, по одной за каждую игру. Thank you very much, Sam. Day number 1, Group B here, and well, this lobby is even harder to predict. Так, Хероики, Энсы. О, у Энсов новый состав. А я думаю, что эти Растанмары всякие в других командах делают. Понятно. У Энсов новый состав уже давно. А почему самый старый человек в Энсах остался? Я не понимаю. Самый авторитетный. Да? Так, ну НЛТ по дефолту на свои бичевские домайте. И тоже по дефолту на шелтер. PCS7 is the tournament for the underdogs. А, да question mark еще наши с Адоузом получается. Адоуз, Хоббит, Данте, Фил Ферст. Понятно. Кто еще СНГшные? Все, только 2? Ну, еще Квизи с Бестолочью, Ву, там 50% получается. Они тут? Ну вот, да. А, вижу. А я думаю, что Квизи ушел? Его кикнули или он ушел? Не знаю. Понял. Чуть что-то лишнего не сказал, да? А кто? Он не в команде, вот так вот скажу. Ибица-то окей, а Нигзи откуда? Найс помансил, братик. Как они его не задавили? Интересно, они сейчас Докталова будут контролить? Но я бы лутаться пошел, типа. Все, он уже вроде не контролит? Или контролит еще? Контролит. Ну он так подлутывается, посматривает. Типа, чисто время терять только. Тем более с хавалами еще. А, ну понятно, в принципе, можно и поконтролить. Учитывая зону, байстендерса можно, да, этой херней заниматься. А вот для Ву это выглядит не очень хорошей идеей, потому что они без лута сейчас будут Ну сидеть, да, и все да, будут да, заезжать. да. Там у них только Квизи плюс-минус 4 дома полутает. Но они все-таки нашли, видимо, смоук, решили заехать за кентом. Давай, пацаны, давай! Киано очень сосредоточен, очень прямо... Но не вышло. Если не поедут куда-то подлутываться сейчас дальше. Ты не сказал, кто такой Нигзи у них? В смысле, Нигзи это Нигзи. Что-то я не помню его, откуда он? В редлайнах давно изначально играл. Так, удар у этих, у Digital Атлетиков тоже замены, да?
Кто такой Шилла? А, Они этого набрили, что ли? Биг Булса? Кого? Ну, боже. Такой у них полненький турок-то. С усами, по-моему. Подожди, нет, не с усами. Не-не-не-не. Айро разве турок? Да. Он не турок. Слушай, Айрах турок. Да? По-моему, что-то я не помню, что он... Он сейчас с этих футболистов, он был футболистов-тренеров сейчас. Они его сейчас играть типа посадили. Ну им это, конечно, не поможет, но... Или они коды Марка набрили? Коды Марка вроде играл, я хз. Кто там, Митралеуса? Митралеус тут. Вот вместо Шилы кто... Я... Этот был. Ну я же говорю, Биг Булс. Кто же он? Какой ник-то у него? Забыл. Блин. Ладно, похер. Завтра вспомню и увижу его. Так, а чё, вот эти хавлы это турки, что ли? Да. Что-то столько новых тегов. Как твое отношение? Игроки все те же, просто они все... Ну нет, игроки тоже новые есть, особенно вот в группе А. Вообще, ну, неймы были какие-то непонятные. Ну кто там, кроме одних только челиков, которые... Типа по друбам ты хотел сказать сейчас? Да нет, просто нормальные челики. Так. Ну вот, например, команда МИП. Кто такие? Какая команда? Ну вот гадку лутают сейчас. Ситеркен? Он с первого ПКС, блядь, играет. Тоже турки. А все остальные так это... Варди тоже давно играет. Вроде турки они тоже, если я не путаю. Вот команда RFI. Бибин, Дас, Кова. Тоже я не помню таких. Ну они... STR, а, Митибэй, нет, этих знаю. A pretty fortunate free location because there really ain't a whole lot up for grabs. Что ты думаешь по поводу того, что смотались ликвиды? Вот такие шиши. В смысле, Фрикил, Дженни, Дедрикс? Эти? Ну да. Ну Фрикил, может, окей, я его знаю, слышал. Фрикил с Компотом играл. А, так это тоже что-то СНГшное? Или Компот с англичанами? Я понял. 220 они или как там назывались? С циферками, короче, у них команда была называлась. Давно. Гигери давно уже в фейзах, да? А я же такими моментами. Вот это кто такие? Барон Пик. Тоже турки. Global Army. Я знаю, тоже первый раз вижу. А этот чувак у Артикса в команде четвертый, что за чел вообще? Феерист этот. Феерист это задрот пабг. А. Тоже ютубер там. Короче, пабг до этого играл. Again, I mean, when you have the amount of space that the players have нормально right now and the amount of splits that people have, you'll be right. And as long as your cast are fully functional. Жалко, они не могут пострелять. Но у них ротация полное говно после пятой, это вообще жесть. Вот эта вот команда ВУ, она похожа, знаешь? Блин, ладно. Что-то обидное, наверное, это будет звучать, не буду говорить. Я думаю, я понял, что ты имеешь в виду. Игзи недавно на меня ругался.
За что? Да, он играл, короче, с Марсельком, Так. а мы их Азбика им сделали. Уроды. И Так. потушили одним спреем. Он говорит, «Да зачем вы меня тушите? Я же с вашими друзьями же играю. Зачем вы добиваете? С Марсельком, наш друг Марселек. Нет, так типа в команде то, что он играет с Квизи и с Бестом. Так. Вот, типа, зачем вы меня тушите? Я же типа свой. Ну, на своем, на Русский, я русский. Так. А потом такой, типа, так, блядь, я понял, это, наверное, за то, что Марселек у меня в команде, а вы видели в киллфиде, что я с ним, и поэтому. Хорош. Просто сам допер до того, почему его одним спреем потушили. Ну, когда тебя тушат одним спреем, это обидно, конечно. Когда уже в пабг добавят какую-то реанимацию, а? Мне кажется, надо какую-то массовую петицию писать на то, чтобы они добавили возврат тиммейта любым, блять, образом. Ну, наверное, в турнирной игре это будет не очень, но в ранкеде паблики, я думаю, что надо это делать. Ну, вообще, на самом деле, вот механика, которая в Super People, если ее немножко подработать, в принципе, неплохая. То, что ты можешь в течение какого-то времени, типа... А чё ее доработать? Если ты нашел дефибриллятор на карте, допустим, как пистолет, ты рисаешь тиммейта. Со временем сколько можно поднимать, поиграться, потому что для турика непонятно, типа... Нет, я думаю, что время не должно быть быстрым, оно должно быть долгим, это 100%. И, чтобы концепт вот этого батл рояля, он остался, чтобы ты находил этот инструмент для реса. Либо это будет, как вариант, ты вызываешь типа нового человека, чтобы не было такого, что нереализм, типа, что ты убитого рисаешь, а чтобы ты там пистолетом стрелял и новый тебе тиммейт прилетал. Ну, допустим, он прилетает голый, просто вот как будто ты подкрепу вызываешь, но возвращается этот же твой тиммейт. Вот это как раз для PUBG это реалистичная механика. Единственная проблема, это может быть много самолетов. Это реальная проблема, наверное. Да и с дефибриллятором, если его находить, тоже идея тоже хорошая. По факту. Не надо никакую внутреннюю валюту, чтобы там выкупать. Ну или ГУЛАГ этот реализовать, тоже много самолетов, наверное. Хотя, если все в один... Не знаю. Ну как ты на турике, ну какой ГУЛАГ, что тебе? Да, на турике ГУЛАГ никто. Типа с кем-то. Ну, а почему нет? Глупо как-то. Зато здесь будет... Ой, пока байстендер. Он еще там кого-то стреляет. Вали их, Йорд! Просто плюс лут. Минус Йорд. Подожди, Кипи... Подожди, Кипи же наш СНГшный чел, нет? Это Капи. Капи тоже... Тоже СНГшный чел? А, не, Капи не СНГшный, там Круньо по-русски разговаривает. Он не СНГшный, но знает русский. У него мама русская. У Круньо. Но это все равно не делает его хорошим человеком, потому что он играет в одной команде с Марсельком. Просто байстендерс улетели, как Артикса команда. Просто на ротации без шансов там, и приехали, сдохли. Добрый вечер всем, ребят, всем здравствуйте. Ну, эти замечательные первые 15 минут, очень интересные, классные. Люблю это время. Так-то много чего произошло даже для этой игры. Ну, да, 6 человек сдохло. Был один прием. Вначале по голому типу постреляли, поездили по ним, и в принципе все. Уже неплохо. Вот видишь, для PUBG это уже неплохо за 15 минут. А потом вопросы, а почему так мало зрителей, блин, у PUBG?
Хотя, с другой стороны, мобильный же пап получше смотрит вроде. Не знаю, как сейчас у него там обстоят дела. Не знаю, мобильный вообще, ну, типа, честно говоря, не смотрибелен. Там даже на трансляции вот эти рассинхроны, вот эта дичь какая-то, как они умирают. Ну, невозможно смотреть. Там, чтобы смотреть, надо прям либо очень сильно болеть, либо быть повлеченным в эту тему. Как обычно смотрит мобайл, я не знаю. Блин, ну турки там хорошо сидят на змейке. Вообще, это, походу, зона плюс-минус правее ДА, мне так кажется. Плюс... А вы уехали все-таки лутаться, да, и отдали, типа, центральную эту ликвидов. Ну и бестолочь тут. Да. Ну да, она там тоже с нее хорошо будет потом разыгрывать. Но я думаю, зона будет плюс-минус правее змейки, мне так кажется. Потому что очень часто там зона бывает. Без переднего колеса он никуда не уедет-то особо. Ну, очень плохое начало для команды ВУ. Я так понял, они проиграли сражение за тачку изначально. Heroic is moving now kind of back in the same direction they left from. But where do you go from here? What is your approach? Because there's so much space in the circle, but the reason that so little of it is occupied is because, as you can see here, it's open fields. And we saw what happened to Nixie if you're running around behind кстати, неплохой вариант. Что-что? Желтики неплохой вариант, вот куда эти заехали. ЕПшки. Ну, они сейчас, они не ЕПшки, да, они сейчас. Чат, не забываем Лукас пилить под стрим, пока смотрим. That's not actually the problem. The problem's getting into place. T-Bone. Вот эти челы, которые RFI, да. они обычно играют на любых квалах, на любых типа ранкедах максимально агрессивно. То есть они всегда просто бегут на ебало. Но как только нормальное лобби, типа они сидят обосранные и не знают, что делать. Слабые по морали, да? Адолс решил НЛТ выбивать. НЛТ решили отдать кем. Now we'll see whether Heroic intend on continuing to contest. They have to. I think they have to bring the boys. Yeah, there's no other direction for them to go in here. Northern Lights, in the meantime, not wanting to contest, allowing for question mark to get on inside the circle. Marbo now does fall down, and now it becomes a question for RFI. Room for improvement. Where do you go from here? You lose one. That's your kind of spearhead. Это сейчас НЛТ показывали? Да. Чат, вы не против? Я тут немножечко погрызу. One down so far. Marbo down for room for improvement. Heroic wanting to press the issue and push in. Приехали под question mark. Бестолочь в ноке уже от Хоббита. Ой-ой-ой. Ибица в ноке от Хоббита. Две идеальных хаешечки. Почему они не пушат? Адол сейчас нокнется, поди-ка, не? Нет, там огонь не это. Смоки раскинули. Почему он один? Не знаю, тиммейт взял, убежал назад. Просто продажа Адолза получилась. Он такой на уверенности пошел. Просто любой +1, и они инста убивают. Ну да, почему Данте ушел, я хз. Как они в этой ситуации не разыграли, я не пойму вообще. Ну тут Данте ошибся очень сильно. Как Хоббит же должен был. А, Хоббит был? And the Woo are turning this around. Impressive plays coming through. Best of luck. Не, ну это грубо ошибка. Able to back off, and the fact that they get Такие два хороших open-нока дал. Все, Хоббиты закрыли. Coming up victorious, and that ends now, making their way towards the dips and Howleby. They got 6 kills. They essentially wiped 1.5 team. We just saw Sheesh go down before, and now, well, they're peeking into the dips again, and they still got plenty of utility to work with. It's good that they do, because once you throw all of your nades here,
Что за состав у инцов вообще? Откуда эти ребята? Май, Скаф? Миссия давно играет, шкаф, ну, относительно новенький, ну, то относительно. Yep, 8C me 1v1 that nade goes a bit too far. Damage coming in from the side now as well. 8C tagged up once more, has the pro down, but Beamy Как же Бими их уничтожил? out in 13th and Heroic stays alive. А, энцы по итогу разрезались? Тоже 2 нока дали и дальше сидят в яме. Странно. Ну, может, их со змейки там душат, не дают? Змейка там не душит, там максимум дерево у ликвидов может выходить душить. Ну, либо вулкан, ну. Нам показывают Кноркса, но показывают вебку Бестолыча, понимаю. У них типа противостояние. Получается, поляк тактически отступил. Вот Апокалипт тактически сейчас там лежит. There's going to be a little bit of patience from some teams and frustration from others as the next circle comes. О, да, посмотри, куда заехали просто со змейки. С кайфом. Ну, у НЛТ хорошая позиция, но сейчас на них пойдут 3 команды. На них не пойдет ни одна команда. Ву на них пойдут, куда им деваться-то? Ву сейчас будут драться И поляки тоже. с поляками Ну. в Гшках. Они не поедут на вулкан. Ну окей. Они под вулканом в граундах будут вдвоем сейчас там зарубаться в 2 сквада. А на ЛТ будут их сверху фармить. Апокалипт так и закрысил чувака, да? Жестко, жестко! Вот это пуш! Ну, 2 нока дали уже. Рассыпались. Ну, видишь, они тут дерутся в этой яме, а на ЛТ фармят эти. Да, вижу, вижу. Эти все. Эти уже минут 5, наверное. Я удивлен, что у них что-то кидать еще осталось. Так ты смотри, энцы хотя бы 2 нока дали, пошли, и он 3-й нок дали. Да слава яйкам, что-то сделали. Энцы тоже с кайфом сидят прям. Бестолочь под НЛТ подъехал. Отъехал. Следующая зона, по идее, скорее всего, лево-вверх куда-нибудь идет. Да, 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 на Да будет. Плюс-минус Ну, туда. да, будут в центре. Так что у НЛТ все хорошо, у них высота, на них никто... Ну, в итоге они отфармили там еще, типа... В целом все должно быть хорошо, у них все тачки должны быть. И что он делает? А, медицину, наверное, собирает. Бум. Какую-то хрень сделали, если честно. Ну да, по право спокойно могли разыгрывать, или они не смогли успеть туда пройти, или что? Не знаю, они сидели в яме, то есть у них вариант, либо ты уезжаешь скипаешь, либо идешь пушишь кемп. В итоге они побежали пешком по полю, мимо кемпа, за синькой. Поляки терпят, и это им еще... Но сейчас зона закроется, у них места не будет. Ну да. That's the thing, right? All the teams alive are the ones that have the select few positions you can actually play in this circle from. Right? Teams haven't had the space to Плохо, что ног поймал. Да, без разницы, тут нормальный размен, себе его резнут. Да, тут уже они кончились, ребята. Лево вверх или право вверх? Я думаю, лево. В сторону НЛТ. Full центр. And that gives them license to have a peek at Polish power again, right? Well, Batulin's headshot, don't need a second invitation there. That only leaves Carpi. Что-то Батулин его нокал, а я с лица поляка даже не видел Батулина. Может быть, из-за битрейта, наверное? Ну, что НЛТ будут делать? У них еще есть... Хотя там не играбельно сейчас будет, нет.
Они влево в Я рельеф, думаю, наверное, могут. МЛТ хотят под инсов сыграть, скорее всего, под ямы туда, под граунды. Либо крашить кем будут. Либо на танк приедут граунды перед инсами. Ну да, да. Попробуют подраться с инсами, либо Но крашить. там, я не знаю, они не доедут, наверное, да, их Нет, законтролить там могут. нормально можно доехать. Там же не видеть Да, дома еще слева. нормально, да, еще нормально пока. The state of utility is going to be so important. Ents use so much of their utility when they have Да, this, они под инсов battle в with яму Hal, едут. so we'll keep that in mind. They're unlikely to На have одной this. тачке вчетвером? Хорош. Нет, там на кавере остался один. Вижу, ага. That's true. although how Стеллеры much в of полном that кайфе depends on будут, Hal. если I сейчас guess we'll убьют. find out, right? Yeah. RFI. A word on digital athletics as well. We often see teams in compounds late Им сейчас game надо фастом where убить they come RFI, out of the они compound услышат файт unexpectedly and do НЛТ a и big энсов и sweep могут and kill подъезжать, фармить everyone. их в спину с It граунда. is so important for DA Ты to про pick ДА? the right timing for them to Про start стеллеров. engaging, and that's so hard to do when everyone else is fighting. Да они там уже ног поймали. Ну, точно, So much не damage могут coming убить. through from room for improvement. Loving the way they've played this one. They were forced off by Heroic from heaven, and then they've just slowly crept their way. Перфект And ever since нокает now, only Daz Нуки. left alive. Unfortunately, not as many kills as you could have hoped for, but the fact that they've made it into 6th place in a very tough game here is impressive regardless. Room for improvement finds their second. Ends in the meantime trying to stay put against Northern Knights. Again, expected NLT to push north, and that's exactly. Ой-ой-ой. NLT Перфект getting ошибся. sprayed. Excellent spray from Scav. That's using the AUG as well, so not going to be surviving that for very long. The rest of Northern Батулин наш Knights тоже are ошибся, still походу. pretty strong, but Squeaky is holding the line, gets a very critical second knock. NLT in trouble. Scav with a third. Все ребята из Northern НЛТ Knights are ошиблись. eliminated. New look Ents are up to 8 kills and 3 of Торопились, them are up. наверное. Угу. Good control around the side. Scav holds the contain to the fullest extent. They take them down. Starters as well, able to prevail, stay alive. Тут еще мужчины на край заезжают. Закрывать двух. Не, ну НС нормально, блин, пофармили. 2 сквада закрыли чисто. Самое забавное, что здесь жить некому. Ну, негде. Негде, да. Только эти... Только низ может жить, плюс-минус, где оранжевые ребята. Curious to see how many kills Digital Athletics have been able to rack up, because I mean, again, they haven't really had an angle from inside that compound where they've been able to engage. Сейчас надо, да, в стиме написать этому Сквики, типа, чел гоу этих убьем. So now is when they can start flexing out. Now is when they can start abusing the very little kind of high ground positioning that's available in this game. Не, ну позиционка, конечно, СРМов она лучше. Полетят влево в граунд на этих, на оранжевых, и в это время атлетики выйдут с другой стороны третьими. И выиграют игру. Смотри, сейчас инсы драйвбаем полетят на левых, в левую часть. Там чувак без колес, мне кажется, не? Нет, с колесами, но он от зоны почти сдох. Да, надо под это что-то делать сразу. Да, фармят. Фармят инсов. Нет, там уже пошел Митрелиус. Ну вот, надо уже выходить, убивать. А, до конца еще и живые остались вдвоем. А мертв в центр зоны заехал. Что? Сейчас смотри, барон падает, и все, изи победка для ДА. So everybody else, whoever wins this fight, has to go towards DA. That's what they're setting themselves up for here. 2 of Sarvim, by the way, are still relatively far away, engaging the other half of DA. So Sarvim really are taking on both squads at Так, ну а тут инсы на тоненького еще живут вроде, да? Еще живут, да. В итоге они полностью отдали ту часть. Ну, инсы вряд ли сейчас живут. Ну там еще у них есть лоу-граунд небольшой.
камушек. Он не в зоне вроде уже будет. В зоне еще вроде. And if they can, I mean, the way that DA is playing this right now is perfect. They're essentially sheep herding Sarvim and Ends into one another. They might not have the kills, but they're doing everything they can to maximize placement. And that is the opening salvo. Schiller, beautiful frag grenade finishing off Misa. У него сейчас смог. А, он второй раз скинул. Protect him from going towards his teammate. That's Ents eliminated then as Sarvim spots him from the other side. It's a straight up 4v4. Digital Athletics Sarvim. Ну, ДА, я думаю, не выиграют эту игру, мне так кажется. Again, we gotta go back to Olsing. The solo player left alive gets to rest all the remaining three of them. Here comes Не в ту сторону они воевать поехали. А, смэш! Смэша набрили они. Нет? Я не помню уже. Они там все друг с другом там переиграли. Я не помню, кто последний был. Ну что, чат, у нас между первой и второй там небольшой перерывчик, поэтому не разбегаемся. Сейчас вторая игра начнется минутки через 3 буквально, я думаю. Very interesting final end to that game. Really entertaining game number 1 as well. A lot of ups and downs. And here to talk us through it, it's the analyst desk. What a fun game to see Group B popping off like that. And before we break down that final fight and discuss the chicken dinner, I want to talk about... Не забудьте там лайк оставить перед уходом. I like it a lot. Я пошел умываться. После дыни весь сладкий. Scav, what an outing for his first game. It was getting a little bit rough towards the end here, of course, but doing work with the org in those craters, in those fields, and then just being able to transition pretty effectively for the most part until it all kind of comes crumbling down. But a great showing for them to start things off. Avenger, does it get the 2 thumbs up, or do you need to see more? No, for sure. I want to see this continue. The way they took out Northern Lights was kind of clean. They obviously had the advantage of having cover inside the crater that NLT had to push into. NLT did not use enough utility, in my opinion, to be able to take it easily away from them. So Scap was just able to turn that around and managed to stay 3 guys alive in a situation that could have been rougher going up against a team that has been fearless in terms of those situations, was just pushing teams and usually just wiping them quite easily. So the new Ents lineup gets 3 thumbs of approval from the PCS 7 analyst desk. Don't make us take that approval away later, but we'll discuss. We'll see what happens. Let's now talk about that final fight. Avenger, how exactly did Sarvim Esports grab that chicken dinner? Yeah, so it actually was a little bit, for me, of a situation where DA could have gotten a lot more out of it, right? We see them later where they are forced to move away from the compound, of course, to try to get into the center. Ends up making a push with a backfill down towards Sarvim, which actually is one of their only plays. Like, they're not going to take away the center when DA still has a chance to get that, so they're going to be pushing down there and they're going to have a fight. And this is actually kind of an opportunity where you're expecting DA to you know, either sweep and try to get, you know, either Baron Peak away from this and take more control, or take control of the center as they end up doing. In a situation where I'm actually expecting them not to go up and take the backfill when the fight with Ents is already over. So they should have backfilled Baron Peak when he was still kind of solo down towards the crate. I was kind of hoping to see DA turn this out a little bit easier, but Sarvim managed to stick it out and managed to stick out both a sweep attempt from Ents, or a backfill attempt from Ents, and also managed to withstand a push from Digital Analytics in a situation where, yeah, they didn't have as much zone control as we would like to see. So, I mean, Digital Athletics is going to be a little bit upset that they didn't win the chicken dinner, but Carlos, they are going to be really happy. That compound has got them some really nice points, because they're obviously finishing now high up on the leaderboard in day number 1. Yeah, ain't too bad. It's very DA-esque. Not too shabby. I love it. I think ultimately 8 points is okay for what they found in terms of this spot, but just as kind of event, just talking to it and alluding to it, it could have converted to just a little bit more. But kudos to Sarvim especially. I think. Экстаз, за какого Артикса? Артикс не играет сейчас. Ты чё? Выпил?
So it's a huge win for them ultimately, considering the situation. And also, Sam, I gotta say here, with the compound, remember... Скаф очень четкий, смотрите, очень четкий. Слишком четкая фотка. And managed to get all 4 alive and win the game from that. So that's an insane situation for them for sure. And I'm kind of surprised that, you know, none of the big teams took advantage of that. Because it was я яркость-то не убрал, ё-моё. And it's one of the it's one of the 2 center compounds that's inside the circle where Savim... Глаза ему режет, блин. It could have been Polish Power. Polish Power's in a dip. Yeah. Maybe they didn't have the cars. It could have been LLT. Maybe they didn't have the cars or the vehicles available already. But there was 3 knocks on Savim. It was only... Всё, не режет. I'm really surprised we didn't see like a third-party breach on that. We're going to take a look now at Savim, specifically one of the... we're actually going to look at Scav from Ents, which I'm excited about because we obviously love Ents. I wanted to give Savim some love, but now Ents is just going to get all my fangirling. I mean, we mentioned this lineup before, Avenger. I'm excited about this. I think that this is just the start, and now I'm hoping that this is the build back up the hill for Ents. Yeah, it's factual. This is just the start. We have 1 game to go, and that's what I'm really going to be focusing on, is that they had a good situation this game here. I want to see it continue. They need to continue the situation. I want to see Scav continue to be up there, especially being a new pickup, having a good start like this year in their first game of PCS7 is something that's going to be really, really confidence boosting for both Scav and Vince. So yeah, if they can continue this year, that would be amazing for them. They could be surprising us a little bit because, you know, losing Urustan Ma and Tixu could have been a bigger blow than what maybe we can see from Scav and Misa here if they're able to pull it out like this and be consistent with those amount of points. We'll have to see if they can be consistent, and we will right after this break. You got to see that McLaren GT skin there, very, very sexy. And remember, 30% of the sales of that are actually going to go to the grand finalists for PCS7. So make sure that you spend some money and grab that skin when you can, because the teams will thank you. Let's now talk a little bit about Savim. Kylaris, how important was that chicken dinner for a team that maybe would be facing off against these big dogs? Getting the points early in could set them up quite nicely. We saw that happen yesterday with Austrian Force. Yeah, pretty huge. It's a really nice start for them off the bat here, considering the lobby strength. Whether or not they continue that throughout all the other 11 games remaining, remains to be seen. I mean, given that I don't really know that much about this team in terms of being on an international stage, I would question whether or not they can keep up that kind of pace, but it's definitely a decent start. And the way they flexed out of the compound to be able to try and control the space as well fills me with hope, because oftentimes you see some teams kind of flounder at the kind of bigger forays into international tournaments. But no, they took the bull with the bull's horns with 2 hands, held tight, and went for it, which was good. That bull took them straight to the chicken dinner. We're talking about that top. Let's go right back down to the bottom, though. Bystanders out very early. Avenger, were you surprised? Yeah, you know, when my fellow Danish guys and Vikings, they are going out early, I'm always surprised. But yeah, I'm not worried about it, honestly. As James said, we have 11 more games here. They're going to be fine. And they have actually proven some quite good performance in some of the qualifiers and previous tournaments we've seen throughout the year. So definitely hope that they're going to be able to pull it through. Not sure if I have them in my current top 4, top 5 contender, but they're definitely on the cusp there. And I'm pretty sure they're going to be going through once we hit the next stages.
One of the teams that I think you do have sitting in your top 4, top 5, who impressed me as well, Woo. That was a fun little luck. I mean, I know that they didn't necessarily finish right at the front, but we saw them up against question mark through the nades. I thought Woo was done. They turned that around. How did they do that, Avenger? Yeah, you know, once you Habitus managed to get 2 knocks with 2 nades, and that opening is just super rough. It ended up being Avisa that bled out, but we had a counter knock with the nade. We had some smoke and some utility uses. I was really clever smoking and mulling corners so they couldn't swing on them. Then we saw a good knock from Nikshi, and in general, they managed to kind of counter breach that compound in a good way. To me, it was a situation where they could have gotten a little bit more out of it. I feel like it was much more of a kind of a midway stop, much more than a try to clean out the compound really quickly and then take control of it, because it ended up being a very prolonged fight rather than a quick cleanup from them. It's been a really fun first game, and I think based off that, we can see that there are some really strong teams here. I don't think that this is going to be an easy one for any of the teams that finish in the top 4. We saw NLT getting taken out by ENCE very, very quickly when ENCE decided to do it. A couple of other teams coming in, showing what they've got, and I think it's going to be really exciting as we move into game number 2. I don't want a runaway here. I know we said that there's at least 3 spots guaranteed. I'm hoping that's not the case. We'll have to wait and see. Это, мне кажется, перерыв затянулся, блин. Чатик. Thank you very much, folks. Game number 2. We are back on Erangel. A fresh opportunity for these teams to get. О, все прелести PUBG сейчас были только что видны. Как очень мощный тикрейт в игре работает. Фейзы мильты лутают. Interesting way, Toby. Game number 1 finished. I don't think we're gonna see something similar right off the bat. Блин, никаких контестов нету. В предыдущем лобби хотя бы контесты были, блин. Like those 7 teams alive were the 7 teams with compounds or like. Ву решили в другое место упасть. Подожди, я не помню, в какой самолет был. Где там у нас Чепух на скубе? I debated all of you. Don't worry. Not thanks, Evan. We've got a new question to ask on Guess Who as well. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Wow. Okay, so we're gonna. Вот это зона. A very different circle than our first game. Ой, Киана сейчас улетает. Выжил. Побежит ли за ним этот чувак или нет? Нет, все, уже опасно. Уже не стоит. Hal just want to focus on getting the hell out of Dodge right now with the bystanders so close to them. There should be plenty of room in Yasnaya for both of these teams, if I'm honest. I'm a little surprised they're taking that many shots. They should disengage here. This is the way that I'm seeing it anyway. I'll ask Keanu if that was the case. Интересно, после первой мощной игры, что сейчас байстендерсы? Как себя чувствуют? Как они сыграют в этой игре? Иногда вот эти неудачи, они как снежный ком, не контролируются. И только по нарастающей. Так, ну НЛТ с кайфом лутаются. Короче, у нас опять 15 минут охренительного геймплея. Можно даже сходить, взять что-то поесть. О, капец, он нагрубил, конечно. Pop their tires so they have a tougher rotation to make themselves do everything you can to make their time in Yasnaya a living hell, and then hopefully by 2 days from now or the day after tomorrow, I should say, or maybe even from next game. That's how out of Yasnaya, but is that gonna happen? We're not quite. Если у них там тачка в гараже, интересно, почекали они уже или нет? Так, что там началось уже? Да.
Вообще, блин, ни одного контеста просто. В предыдущем лобби хоть пацаны контестились. Значит, самолет всем удобный был. Нет, я говорю, что в группе А контест был у команд. А, да там чепуха, потому что много. А Артикс же ни разу, да, не контестился? А, нет. По-моему. Но я не смотрел первую игру и начало второй игры я не смотрел. Таблицу открываешь, как будто бы 6 игр контеста было. Нет, я говорю, у них там с ротациями вообще боль. Просто они, знаешь, они боятся драться, и они просто втискиваются. У меня есть предположение, что у них, но... Ну как не боятся? Они во все игры, что я видел, они не пытались выбивать с края людей, там, чтобы занять нормально позицию и отыграть потом с этого края. Они просто въезжали в какую-то полурублевую позицию и умирали там. И эти же типы, которых они не закрыли, приходили и народ давали. Типа, я хз. У них только одна плюс-минус нормальная игра была, но и то там посыпались они. У них молодость очень часто отдельно играет и не очень удачно. По официальной версии Артикса они так играли, потому что они просто отвыкли от турнирных игр. Ну, я знаю. Они играли. Я знаю, но ощущение у меня сложилось, что они... С файтами у них там все плохо было еще. Да не, у них по идее с файтами все нормально должно быть. Просто у них рассинхрон, каждый делает, что хочет. They peek on over, they force the fight to them because Polish Power were essentially looking to continue driving further north, but they heard... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, двоих инцов забрали на халяву просто. И тут ДА приехали на лицо другим, да? Нормально сплетанулись, пацаны. Ну, кстати, инцы еще могут задефать сейчас, если... Могут, он там с дробашом. Одного взорвать, и все, они уже посыпятся. Их и так трое осталось. I mean, that's frustrating in terms of timing, but when you're holding a 2-2 split, that's always the possibility. I don't think DA necessarily knew at the start of this engagement that Polish Power were out for blood elsewhere. О, ну этот хорошо сыграл на крыше. The worst possible set of circumstances for Ents there, being engaged by two at once. Great read on Matralius, stopping the flank coming in successfully. But this is a tricky fight for them, to say the least. Good prediction from Scaff there, expecting. Где это не выпушивается? Без хаешек. Ну да. Хёрт у них сдохнет. We're seeing plenty of players dead early on already. Believe me, we'll be down to like 50 by the 10-minute mark. Maybe 54. Ну там еще Руслан Марк. Ой, Витрелиус контролит. Ой-ой-ой-ой. Still very, very tense. No shots being fired. Everyone just holding angles and peeking at the moment. Misa almost with an opportunity there. Goes back up the stairs at an almost anti-timing. But there's no guarantee the shotgun would have done the job first time around. And I'm pretty sure both sides have shotguns in that fight. Gustav now moving further in. He will have places to go, but as a solo on 30%. Oh. Он типа специально это сделал? Он такой, да ну нахуй. That wasn't necessary. Странно. F's in chat for FaZe Clan. That is not something you see happen too often. No, О, минус каф. But we don't talk about that. Ошибка.
Метрелиуса нокнул. Знаешь, что там произошло у него? Чё? Он хотел драйв-бай пересесть, и кнопки перепутал. Он чекал, потому что право, перекресток в сторону. И хотел драйв-баем пересесть, почекать. Ой, хорошо делает, хорошо делает. It's so important in PUBG to get those. Ну все, уже все. Right, get your players back up on your feet, get those heals off, because someone else might be coming in to pick up the scraps from that fight. So completely agree with you. Ой-ой-ой-ой. We should be able to see them successfully do that soon. They're still a little bit split, but honestly, I can't believe this fight is still going on. Ents really struggling there, looking around the corner, and they can't peek 3 people at once. Schiller finishes them off. Они сразу заулыбались. Я хочу зону посмотреть полностью. Чё, где, кто, как. У нас уже сейчас вторая фаза начнется. Спайра с дропом. Two completely different teams to crash both halves of your 2-2 split at the same time. There's definitely an element of bad luck there for Ents. And again, the worst thing is that it was DA who came up to Squeaky and Nookie initially, that they then shoot at DA, force them to continue, and because of that, Polish power pulls up Right. on Nookie and Squeaky, and the players that they forced away ends up going down to their 2 remaining teammates. Я вчера в лобби так ездили, как будто чуваки карту вообще не знают. Я хз. Все камни собирали. В рельефе, все переворачивались. Я вообще в шоке был от того, как люди ездят. Question Mark, кстати, с кайфом заезжают вообще. Хоп, развернулись такие. Сейчас по правой части круга нормально замесов будет. Сейчас, возможно, перфект улетит в лобби, не? А нет, вроде аккуратно играет. Если пацаны сейчас не свернут ему на лицо. Куда они летят? Откуда летят? А что Куда тут? летят? Самолеты? Куда-то к самолету 100% летят. есть. But not enough to find the knock in the meantime. Bystanders trying to force Shisha away from here as well. Successful. Ой, хорошо попал. Great couple of hits onto Janny, I And have to say. yes, they have to play this way. I love that bystanders are being proactive. We see it so many times where a team plays shooting range and go, oh, we can chill here for a while. Or a team came to us, we'll let them play on the wall. Or a team is above us, we'll let them play there. And they just get, I mean, in the end, Почему у Нейла по никнейм 13? like force teams away for as long as you possibly can in shooting range. Поляки сели. Сели. Ждут. Which there isn't at the moment, but there could easily be. The longer you stay in shooting range, the easier it is for teams to sort of camp you out and say, when you move, we've got high ground advantage on you. So the bystanders also have to be watching their backs constantly just to make sure no one's sneaking up. And as long as they're confident of that, they're in a great position. But if this was like phase 4-5... Не, ну пацаны, конечно, 300 ICQ мувы вообще. Машину где-то в стороне оставили, в будку сами захотели, или у них, может быть, бензин кончился, я не посмотрел. Хотя нам, возможно, и не показали. А вообще, интерфейс тачки видно, если мы от первого лица смотрим от чувака, который едет? Не помню. Я не помню тоже. Good shot, Kruner, kind of the fadeaway hit shot. Didn't think he was going to get that one. Not sure if he did either. But one does go down. That's Apocalypse again. Damage done by so many teams. In the end, falls. Good initial hit from Polish Power there. Stardust did make it past Northern Lights, by the way, so they went around. But unfortunately, when they got a little bit too close to the plane wreck, Polish Power were there. And like an archer in an archer, shots do not miss. Stardust down 1 as we look at the Woo. They were in Severny, and they're going towards Polish Power and Stardust now.
Так, ну неплохую ямку они, конечно, взяли. Но там сверху, по-моему, им по шапке надавать могут. Нет, там Но не в этом круге. Че говоришь? Ниоткуда не видно. Импульсы их яма. Ну, с тачками. Там стоя видно только и все. Ты ложишься в пулсы. Не, я говорю о том, что там сверху легко выходят, но не на этой, не в этой зоне. Чел на бодке уехал наверх. То есть он вверх все контролит. Видимо, он на будке сидит над ними. Ибица сейчас рядом с будкой в яме еще там поставит тачку и будет там играть. Под прок что-то двигаться все начали. Да, что, вернуться? На краешек, да, видимо, вернуться. Кто-то в будку, что ли? Question mark, они туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда крутят. Как думаешь, в прошлой игре Адоус сгорел? Ну, я думаю, да. Там был лорд, ну ты где, блядь, ты же со мной шел? Вот такое там было. Не, ну в целом справедливо. Они, видимо, не договорились, что они пушить идут. Но мне думалось, что это логично, что надо додавить. That shack in the valley, it might look comfortable, but it's usually a guillotine. That's a bad idea. As soon as one person or two people get an eye on that, it's just absolutely horrific. На нахер. Просто голова тела прилетела пацану, бедолага. Well, that's unfortunately one down super early. The other three still in shooting range, so I don't think it's going to be a revive there either. А, вот это может быть ошибкой, кстати, сейчас. Сейчас Ибица ляжет полом, носом в пол. Ой, а он развернулся? Ну ладно. Ну, Бестолочь что-то погорячился, мне кажется. Турки в турков заезжают. Нихера у него прицел яркий такой. Или это у спектатора показывает яркость кастомную или нет? Ну да, кто с каким прицелом играет, так и показывает. У него там вообще максимальная яркость на прицеле, блин, ну типа... Ничего не видно, мне кажется, так. В таком рассинхроне он Лагзу нокнул, мне показалось, что капец. Тот уже пробежал, а потом нокнулся. And that's actually the woo with a third party. Ibby getting involved here too. We need some minor heroics coming out from digital. Хороший молик получается. Looking for Ruin with the grenade, not finding him. Underarm flashbang. This could be the one. Ruin alone throws one more, jumps out immediately. There's a follow, but flashes himself in doing so. And now Murder and Shield, I mean, help coming in from the Rue on the backside of all of this. А могли еще втроем пожить. To the molly from Sheila, not quite what they would have wanted to happen, but so far so good. They've stood strong. Issue becomes now that well, they're outside the next circle. There he goes down, goes one. DA stands strong, 6 kills for them, but they have a move to make within the next 30 seconds. Very back and forth fight there, but Digital Athletics winning that at various points. Both teams were ahead. NLT на краю. Ну вот они начинают что-то расчекивать, но у них там на самом деле просто неприятности, я считаю. Ну и можно, в теории, им можно в рельеф, который за самолетом, приехать. Accelerating uphill in US is not what you want to have to do, but unfortunately for bystanders couldn't leave any earlier. Но это на шару. Это такой в себе вариант.
And I would not be surprised to see all of them go down before they make landfall inside the next circle. I think you could be right there. They're trying their best to move away, but they've got Northern Lights, they've got Polish Power. А чё Батулин лицо прячет, ё-моё? And then potentially solve them if they go far enough south. I mean, this is an absolute minefield in terms of getting in. The next circle hard shifted into the valley. Look at the Бестолочь в ноке. This is going to be an absolute bloodbath. There's going to be a volcano of action coming your way, and just a short moment of time, Shammy goes down to blue before he finds the flush. Хорошо. That's unfortunate. Bystanders will be taken out. And look again, down towards the southeast, Polish Power forcing away Northern Lights to some extent. I think it's also В итоге бестолочи занозили эти типы, которые в яме лежали. Ну это читалось, если он там останется. Ну а как он может там не остаться, потому что ему колеса сбили? Ну там стопудово бы остался, он машину так себе припарковал. Ну там по-другому, в принципе, особо-то и... Getting shot out, unfortunately, the buggy as they drive in. Only Schiller left alive for DA. Going straight to center of the circle. А чё, ему эта будка не понравилась? Unless if you're Sheila and you're a solo player, and there's your shack. Oh no. He's taking his time to clear it. I'm loving the commitment to try and make sure that there's no. Да ты сдох уже, отмени аптечку, умри. Ну вот они приехали, да, в рельеф за самолет. Без потерь, еще и фраги настреляли по дороге. Ой. Как же поляки сидят там? Я, конечно, не знаю, но будь поляки чуть поагрессивнее, там невозможно, мне кажется, играть на месте НЛТ. Ну, по полякам закрывать зону надо, а как они там? Они не могут отойти. Ну, со стороны поляков очень легко мешать НЛТ. Ну, мешать легко, но если они отходят, там заходят другие типы сразу под файт. Вот они начали файтиться, сейчас типы снизу на них и закрутят, я думаю. There's simply too much. No, not even just to the edge of the circle. Like there's just too much commotion. There's simply too many players around here. This is going to be a third-party fiesta. Like, но они контролят низ. We're going to see heroic push out, probably up to Sabem. Поляки в итоге решили не пушить. We're sitting at 37 players now. Once the first fight really kind of pops off, we're down to 25 players alive in like a minute and a half at most. Everyone's gonna try and third party, but they'll get third party and then third party. Досиделся, вышел в open. Хорош, блин. Красавчик. Просто бездарно сыграно было, братан. Сидел бы уже тогда за этим деревом, терпел с аптечками, закрывал типа. Вчетвером летят в одной тачке question mark, вот тоже куда летят? Ну, кстати, ВУ, они неплохо зону там законтролили в итоге. Хотя их все объехали по факту. Удивлен, как ПМ живут до сих пор еще там. Вот, Ибица слышит это? Должен слышать. Все, question mark сдохли. Ну вот у них после того косяка они снова ошибаются. Как же Квизи мансит! Видимо, Ибица не услышал их. Ну вот, вышел за синьку нормально, как человек сыграл. Нокнулся. Meantime, Sabem tries to take the fight further forward towards Polish Power, but Polish Power haven't really committed on their side either. Feels bad when your nade gets them down to 1 HP and the circle gets credit for the kill. And I don't think anyone... Ох уж эти RFI, как они занозили пацанам. Они бы сейчас ВУ закрыли спокойно.
it. So the Woo able to make their way in. They do a good job of holding their ground. But they're now a duo and room for improvement. NLT с кайфом до сих пор там сидят. Had the instant knock on EP to then push further forward. I believe it was a pizza running up on the hillside to then push further forward and get something done. I think Expendables could have easily won that fight, but unfortunately can't hit them all. Can't hit them every time. And now look at this new circle. We got Northern Lights sitting. А, кстати, попрошу заметить, что Байстендерс 0 поинтов за катку. За вторую уже. А как они рассыпались, ты обратил внимание, нет? Да, они воевали? Нет, не они. Они стояли в шутинге с плитом. Да. Одного въебал Квизи в начале, потом они подъехали под него. Одного этот убил, как его? Остальных там НЛТ раскидали. Нет, одного... Господи. Одного бестолочь да. нокнул, и НЛТ доели. Ага. Потом еще одного нокнули, доели, а потом драйвбаем последнего убили в этих самолетах там под ними. НЛТшники. У Героика все хорошо. Прям все хорошо. Angle, but Heroic read the terrain perfect on that one. Yes, exactly. When you're uphill looking downhill, sometimes the trees. Прям они могут спокойно эту игру забирать, мне кажется. That's certainly a situation that Savum Esports were on the receiving end of there. Remember, they have got a lot of points today so far, but right now against a scary Heroic team with all 4 up alive, Heroic have a chance to carve out a section of Phase 6 completely for themselves. This is bread and butter terrain for Heroic. Plenty of players Ой-ой-ой! alive, and now they get to kind of sweep the Лу нокнулся. Круна бычит. Он ошибиться может сейчас. Молик кидает. Ну, по-моему, не докинул. Want to make sure that a little more action comes the way of Polish Power. Hopefully a knock towards Polish Power before they make the play. Ну, болтовки что, хотя бы брать начали, да? Немножечко, но начали. Квизи все еще живой был до этого момента. Бими чуть не зафейлил, но все-таки убил. Вот это змея нашили. Про него, походу, эти ребята не знают. Сейчас он занозит. Плащ скинул свой. Походу, ноги увидел. Походу. Ну все, сейчас... I'm actually a little bit worried for Northern Lights here, Toby, because normally in the center of the circle where you have dips on either side, вообще, на месте поляков я бы лево играл. Потому что до этого у них толку не хватило запушить НЛТ, а сейчас, мне кажется, тоже... Они не могут лево играть. Там фул пробежка опен под Heroic'ов, плюс НЛТ. В сквада них просто РТ пинает в опене, им только НЛТ-ки выпушивают. Так вот, вопрос, получится ли у них. And Polish Power fight, like try to sweep south, they're gonna get fourth partied and both those two teams will go down. But Heroic has moved south, allowing for Polish Power to push further north. The thing for in Northern Lights is they're safe because Heroic backed off. Northern Light is in a very, very good spot because there's no... Видишь, в чем основная проблема? Будь у них у каждого по одной хаешке хотя бы, они стакают 3 хае за этот вазик, и НЛТ рассыпается. Но нету вообще ни одной гранаты. Так они уже раскинули их в начале, потому что... That's the thing, right? Polish Power have the high ground and are just watching Northern Lights. So the fact that there's no third party, you're right, Toby. That plays in Northern Lights' favor. But I think they're going to start feeling like the only way out for them is through Polish Power. 3 хаешки в руки взяли. А не ошибка ли это? А это ошибка большая была. Батулин еще вообще один раз попал только.
butchering Northern Lights on the hilltop. And suddenly that lack of third party, because no one wanted to go into the open to peek down the ridge, that's worked in Polish Power's favor. Yes. Чуть-чуть не туда хаешку дает мужчина. The chicken dinner in this game now very well held by Polish Power against Northern Lights, making their lives and their position miserable. Heroic would usually jump at a chance to third party like this, but opting not to. I think the... Ой, хорошая! И вторая хорошая! Ой, хорошо! Как же сочно они просто их уничтожают. Ну, это победа для Heroic'ов. Taking out the entirety of Polish Power, and now Heroic is going to start pushing forward. Koba spotted behind the vehicle. He should be going down in a second. There he falls, and now 4 versus 2. 10 kills for Heroic. Да не, у них позиции нету. Да, все. Easy peasy for Heroic. 10 kills in the chicken dinner for Heroic. There's room for improvement with a very easy peasy. The Heroic. They were the only team without all 4 up, and then they went. Что, как думаешь, завтра Артикс справится? So it wasn't all about Heroic in the end, but room for improvement couldn't А? И справится, говорю. Не знаю. Ты там ешь, что ли, или что, всю игру молчишь? Капец, ты долго кушаешь. Ну, приятного тебе аппетита, чё. Так, ну что, ребят, у нас перерыв снова, минутки 3-5. И двинем смотреть следующую. Артикс все равно уже не проходит никак этот раунд. Они потом в лузерах могут играть, да? Ну, потом, да, они могут играть. Я им сказал, что типа просто... Ну, он сам сказал, что они уже ни на что не рассчитывают. Просто сказал, что раз у вас не было праков, поиграйте... Ну, типа, как праки, да? Как праки, типа, хотя бы подтренируйтесь. Перед этим, перед элиминейшеном. Yeah, I mean, great stuff coming out. Ultimately, I guess I said at the beginning of the day, you know, how are they going to fare? Which team is going to show up here regarding this? But Heroic on this day so far, not bad. Even in the first game, the 5 eliminations they got is pretty respectable. Then 10 alongside the chicken dinner here, just kind of cleaning up those final moments that were coming along. And Toby was alluding to, you know, where is the third party going to come anytime soon? I feel like they understood really how the lay of the land and the easy cleanup that they were going to have at the end of those moments. Eventually, that's the thing. The teams like Heroic and NLT, when at the top of their game, they know when to fight and they also know when to wait. And I think Heroic showed us exactly how to do that in that final 4 fights. Yeah, it's all about risk assessment, right? Because you're coming into a situation where Heroic have just wiped Northern Lights, so they're firing all cylinders. They've just picked up all the utility that Northern Lights they will have left, which means they will have, you know, 2 or 3 teams worth of utility left. So crazy amounts already for them in that situation. So they wanted to just take a situation where, you know, take as little of a risk as possible to secure, because they already had a lot of kills and secured. So they just want to take as little risk as possible to secure the chicken dinner and get the 10 points from that immediately. And also, Carlos, you must be happy. Polish Power, they had a really good showing. The circle was in their favor a little bit, though, let's be honest. Yeah, I mean, they sent it pretty early towards kind of the plane crash and stuff like that and figured out exactly what they needed to do from there. They started there in phase 1. Yes, they were there pretty early, let's make it fair. But Northern Lights, of course, rotating kind of north of them and leapfrogging them did concern me. But as you can see here, they did dismantle them. But then they got the big bibbin, as I'm going to call it here, as he was able to absolutely smash their position. They did really well. Quickly though, quick question, Carlos. I know you saw this as we take a look at these Polish Power stats. What happened with FaZe at the start here? What was that? I don't know, especially with, unfortunately, Gustav. Maybe, as Toby said during the cast, maybe a fat finger or something like that. But he could have played it out a little longer than 16th and then maybe tried to salvage some points off the back of things. But it is what it is. Is what it is. A little bit disappointing for them, but of course I think Polish Power is going to be very happy with their performance. Room for improvement as well. Heroic though, happy with the chicken dinner, and we actually have a little insight into the team chat as they went ahead and won that chicken dinner. So take a listen to this.
Someone go full left. One guy around yellow. Up on the top. On the tree. Two on the tree. Two active. You're dead. Knocked one. Push it left towards us. At the I'm full blind. I'm full three blind. active. One is. Oh, hit twice. Nice. Not. I need help. I am pushing up so I can hold the puppy. I'm on northeast somewhere. At there, one active. They're northeast of me. I'm hopping out of the Still northeast. Nading. Dead. Nice. Nice. Check north pass. Another team on me. North is free. North is free. So a little bit of insight earlier on, and Avenger, I see you. Do you have something to say? Because it looks like you have a bit of a cheeky grin coming in there. Sam, I always have something to say, and obviously knowing these guys super well, you can hear actually that their comms are kind of, calm, and I really appreciate that because, both playing with a T-Bone and Paige in ranks and stuff like that, it can get very hectic. So this is something that they've definitely worked on. You can tell calm, precise comms as well. You can hear one left active on that team. It's very, very precise, and again, PUBG is a communication game. Like, you need to be exactly clear where they are, what they're doing, what your opponents are, and control that. And especially once we saw Circle 3, 4, and 5 come for Heroic, they managed to control and hold that side of the circle for the entirety, take down all the opponents that they had. It was really well executed by them. Also staying 4 guys alive and having that many kills in the very start there. That was really beautiful. I love the contrast of accents. You've got your 3 Finns, and then you've got, there's 2 at the tree, 1 dead, always been knocked. I love T-Bone. I liked your impression there. So next time, instead of getting the actual comms, we'll just get Carlaris to do his impression of what everyone is saying. We're going to take a quick break, and when we return, we're jumping into match number 3. Welcome back to PCS 7 Europe. You are watching Group B in our group stages. We saw Group A yesterday. We've seen 2 games so far, been relatively interesting. Some of the names that we expected right on up there, a couple of surprises as well. You just saw Heroic claim a chicken dinner, and you also got to see NLT starting to peek their eyes over the hills, if you like. This is something that I've come to expect from them. They're sort of slow in the beginning, Avenger, and then they just jump into the top and run away with all the points. Think that's going to happen here? Yeah, sometimes it's usually the last day where they're really excellent, right? But them being in the top 3 already, that's really nice. They're gonna have to do so as well. You can't really do a last day comeback unless you do like 3 or 4 wins, which we know that they're capable of. But the big surprise is obviously here, Savim. 27 points, super impressive by them so far, obviously with the chicken dinner, but also with some consistency throughout these 2 games here. I know it's only 2 games, but still, I like them having already 27 points here, because we were talking about a theoretical cutoff after 12 games is going to be around the triple digits mark. So 100 points and above is going to be quite safe for the top 4. I mean, Carlos, that's the thing what we saw yesterday, is if you can consistently sort of finish in the top 6, top 7 each game, that does allow you to finish in the top 4 after day number 1. So Savim just needs to keep on with this momentum. Possibly could sneak themselves into the top 4 moving into the second round of games. Yeah, for sure. I think looking at how they've approached their Erangel so far, good stuff. Brilliant. Let's see how they deal with Miramar a little later on. I mean, of course, we have still 1 Erangel to go, but yeah. So I'm pleasantly surprised with what we've seen from them so far. And don't forget as well, they have Baron Peak. He is
the Baron of off angles. All right, we're gonna see him peek here, peek there. I'm excited for more Baron peek. I hope that you get to see more of that. But Avenger, the team that I've kind of been disappointed with, I hyped them up quite a bit at the start. I think they have a lot of fans that we're expecting, but more bystanders just struggling after 2 games to really find any momentum and any points. Yeah, bystanders 0 points, FaceClan 2 points. There's a few guys, but then again, you can have 2 or 3 bad games. It's just unfortunate that those 2 or 3 bad games will be in the beginning of the tournament. You kind of want to have a good start, and it's going to be a little bit rough when you're. Так, чат, ничего не знаю. Able to mentally reset and then jump into the next game here. Last game of Mirror. Я буду трескать кукурузки. What they have a chance to do so. Some of them had some kind of rough circles, so that's really what I'm looking out for. This next circle here from the last Miramar, or the last wrangle of today before we move into Miramar. And also, what are we gonna see? Ты только что же покушал, алло. Shaggy rotations because we've seen some curious stuff so far. Сладкие. Yeah, I've seen some curious stuff. Also, I mean, just quickly before we get into the game, just for fun, because I like to do this. Артикс сегодня не играет. Give me Millie. А как вчера Артикс играли? Avenger, is that what you're feeling? I'll take a Stelba ending just for the spice. Это, конечно, некрасиво, и все понимают, что это рофл, но это пиздец как смешно постоянно. Ooh, yeah, that's a rough one. I really want to see a Polish power. Интересный перевод. Да ты думаешь, они что-то интересное обсуждают? Я тебя умоляю. Из раза в раз одну и ту же фигню перемалывают. Не особо интересную на самом деле. Что ты думаешь по поводу нового грядущего обновления в PUBG? Прошу прощения? Что ты думаешь по поводу нового обновления в PUBG? А я не играл. А что там грядет? Расскажи нам. Они из мобилки решили перенести Макларен. Теперь в PUBG будет Макларен. Это очень круто. Я думаю, другие батл-рояли загнутся из-за этого, и все вернутся в PUBG, потому что это очень интересно. Да, это клево. А знаешь, какая прочность у Макларена? Какая? Что ты с одной обоймы тачку взрываешь. Серьезно? Ну, почти. Ну, типа, это самая дряхлая машина вообще. А скорость? Ну, скорость, она быстро едет и быстро набирает. Но, типа... А Макларен будет где? На любой карте? Ну, в ранкет добавили же эту спорт. Да? Макларен заменяет это как скин на вот этот вот, как его, на тачку. А-а-а. То есть как перекраска, только меняется скин. А, эту оранжевую, что ли? Я думал, милицейскую добавили новую. Да, оранжевую. Понял. Вот. В мобилках это уже давно. Сейчас они решили добавить и загрести на этом еще бабок. Там будет Battle Pass по поводу этого Макларена. И можно будет всякие приколюхи для этого Макларена, как я понял, покупать. Короче, как только монетизировать не планируют. Ой, как же часто я играл в такую зону. О, там игра началась? Да, между прочим. Нихера себе. Вот это поворот. А что за зона? Зона... Гора? Эверест? Да. Плюс-минус в центре она. Ну, круг больше, больше левой части, чем... Так это, получается, 2 зоны всего там есть? Думаешь, там жить негде, что ли? Нет, в смысле, примерно 2 зоны, в каких оканчиваться будет. С Эверестом в центре. А-а. Но это либо что-то ниже госпиталя, там вот у Папича. Ну да. Либо это поле там какое-нибудь
около верх-низа, чекпоинта, либо гробов с гитарой. Ну нет, это еще прямо слева от Эвереста кончается иногда. Прямо рядом с близнецами под контейнерами Жоржика. Ультра редко. Вон рекламка вылезла Макларена. Спасибо, 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 спасибо. Как же они невероятно много придумывают для пабга на самом Да. деле. Speaking of car, the coupe in game is getting replaced by the McLaren GT, but it's only for a limited time, so you only have a set period where you can actually grab that skin for yourself. So make sure you go and. У меня такое ощущение, что они компетитив поставили только потому, что, ну, для того, чтобы было, чтобы какой-то хотя бы был стимул у молодых пацанов. Не знаю. Это же реально убыточное мероприятие. Ну, о чем можно говорить, если ликвиды такие, пап, пожалуй, не. Кстати, по рофлу это еще верх может быть. Ну да. Не такой уж в центре Эверест прямо. Ну да, да. Кого я обманываю? Опять что-нибудь у хероиков там где-нибудь закончится. В 95% случаев. Да. So curious to see where, I mean, your likes of Face Clan, RFI and Woo are actually opting. Как вкусно кушать кукурузную муку с сахаром. So you're right. But when you get the teams like Room for Improvement and Milta, who then wrap around super late, then it starts getting a bit more dicey. But of course, that all goes out the window once Phase 2 pops, because if it ends up going hard north, they're going to look like the 300 IQ guys in the server, right? So still very much a north versus south scenario here in Phase number 1. And I like it. These kind of circles, they keep us on our toes, they keep us guessing, they keep the players guessing as well. And I think it means we're in for a little bit of an explosive mid-game. Yeah, no doubt about it. I think early game is going to Бибин немного опаздывает в зонку. Совсем немножечко. Ну, согласен, в принципе, можно и полутать, все равно уже никуда не успел. НЛТ решили вверх поверить? Хребет, походу, решили занять, ага. И чё это, и чё это, и чё это они делают? И зачем? Знают, что он один. А вон он один, там куча народу едет. Ну, про них-то они не знали. Чуть не закончили сейчас, блин. Stardust sit in a 4-way split, or a 2-1-1 split, I should say. They see Northern Lights coming through. They initially think, great, okay, let's just hide behind our cars, hide behind our trees, not shoot at them, and they'll just come past us. Northern Lights then spot one of them, and then you have... Фейзов нету, никто мосты не закрывает, жалко. Northern Lights are on the hunt. They have seen us, like they've seen a soul buggy go into cube. We gotta fortify. Ну так фейзы мифту лутают, им далеко. Не, могут и... Видел я и... Как думаешь, байстендерс топ-16? Да не, я думаю, они в одной катке какой-нибудь на киллера. Они стреляют, это нормально. Ну, хотя... Поинтов 6 наберут за сегодня. То есть, считаешь, что байстендерс плюс-минус как Артикс, да? Я этого не говорил. Room for improvement, currently the second most, but looking at where they are in comparison to the circle right now, I would... Ну, выбирай, куда думаешь? Брок? Да. Я думаю, что как раз таки... Ну, короче, я думаю, что низ это будет точно. И мне кажется, что это будет плюс-минус левее
Ну, короче, давай выберу расстояние от одних близнецов до других близнецов. Где-то вот там вот. Понял? А где вторые близнецы? Вторые, которые на лэп смотрят, и одни, которые по... Вот. Понял. Есть желание рискнуть почему-то с вот таким предположением, что это будет зона 50 на 50 вода, а потом шифтанет вниз. Ну, вообще, наверное, такую зону было бы интересно посмотреть, скорее всего, чем то, что дефолтное вниз. Так. Живу играют чисто как, знаешь, микс. Просто челы, а поехали, попиздим их. Да. Пока получается. Просто пока они файтятся ни за что, грубо говоря. Вообще ни за Да что. нет, вообще в этой зоне, учитывая, откуда они заехали, кубы неплохой варик, потому что это, ну, А что они лутали? открывает дорогу тебе через мост. И туда ты можешь сыграть. Ну, это да. Проблема в том, что сейчас зона уходит фулл низ, и... Да, и ни за что получается. А там еще и NLT контролят. И сейчас ибиться в ноги будет. Хорошо. А вот и Никси в ноге. We could have a potential situation where Northern Lights attempts to come in and mop up. Let's find out. Metabay and Kelty grabbing two, and suddenly this fight is massively escalated. Batulans is какая же подстава? It looks like Northern Lights want a bite of this. А, ну ибицу подымут. Да, но там тоже разрез. Генулти решили, о чем мы, рыжие, что ли? Гол тоже пиздится. Вот тут это форсаж. Кого? А чё, драйв-бай-то не модно нынче, да, или чё? Их и чё, и двое в машине было, и они не стреляли, алкаши, что ли? Я в шоке вообще, я просто в шоке. Блин, какой Тра-та-та-та. Я до последнего думал, что, блин, а вдруг что-нибудь новое. Да. Кстати, Коэма неплохо сидят. Ну да, для этой зоны хорошо сидят. Они на члене, по-моему, сидят, да? Эти пацаны прям мощно заехали. Сейчас будут в этой яме терпеть. NLT тоже я не знаю, ну не знаю. Вот сейчас они занимаются не тем. А чё, им нечего все равно делать, тут поинты подфармить можно. Главное не сдохнуть никому. Ну сейчас Батулин сдохнет, может сдохнуть. Как бы он в опене под бесплачи был, но он немножечко... А, вот Спайра в ноке. У Ибицы второй нок. Ой, хороший молик. Все, минус Ву. Они знают, что Апокалип в нотке. Хотя они не знают, поднимали его или нет. А, нет, наверное, знают. Ну, судя по тому, как бегает Да, перфект. да. Знают, что один остался. Даже знают где. Угу. Ну, молодцы, NLT, молодцы. Будут ли они этого сольника искать до конца? Ну, а у них нету вариков, они не уедут, пока он тут. Все, в сорти... А, нет, они думают, что на втором. Вот почему Спайра один пошел? Вот почему он один? Чуть ведь не доел сейчас.
Spyro's going in, and he goes, make sure I'm covered. Lou was there literally Пова это before Ковалевий Spyro или could get нет? flushed. That Я was пытаюсь понять. excellent stuff from Northern Lights. Что? Кова это Ковалевий или нет? Не знаю. В RFI. Вот Bystanders сейчас и правда неплохо, и они спокойно потом проедут дальше. Там у ДА такой сплит жадный. Ему сейчас надо текать оттуда. Это бред полный. Ну вот это дефолтная зона опять. 95% случаев. Да. Low to medium is not too bad. Could have been so much worse. Oh yeah, definitely. So which teams have to move in? Room for improvement. We've got bystanders on the edge of swamp. Digital Athletics 2-1 split by the looks of things on the southwest, and then FaZe Clan are on the south side. Not that many teams have to get in. In fact, there's an argument to say, are Northern Lights just going to come straight in, or are they going to try and do something clever and run into some of these teams on the south? Bystanders has to read this. And they do. Perfect. I mean, great play on both ends already. DA feel the pressure coming from the south. They're already down to 3. They go, wait, there's a team pulling up on us. We're in a two-way split. We can't do that. We got to fortify. Bystanders see them fortifying and instantly go to take what has just been left from DA. Smart play by both teams on the south side to understand the situation they're in, the cards they've been dealt, and what they have to do. That valet parking there from Bystanders is superb. I would trust them with my keys. Okay, that's a lie. I might not trust them with my keys. You say that. Do you remember game 1 where they all got blown up? I take it back. I take it back. Oh dear. Northern Lights finally coming in now, so they're going to go. Капец, я сахара на ночь съел. Пойду-ка уберу нафиг. The only team that's in South George and might put a dent in their day is Polish Power. The problem for Northern Lights is the only team Кто-то сейчас будет ругаться. is Polish Power. When do they pounce though? They've seen, or I mean, they don't know that it's Batulins, but they've seen a vehicle come in. They can probably put 2 and 2 together and figure that it's Northern Lights pulling up late here. But when do they opt to engage? Norkis is taking his car on the other side here too. I love that, Toby. Chilling. Norkis has actually deliberately gone outside of the next zone to camp out in a building that they wouldn't expect him to be in. That's such a cool play. And that would be the direction for Batulins to push down into, right? Try and see if he can get a foothold inside the circle, and then he can be kind of the element of surprise down there. Batulins scouting forward, seeing if he likes what he sees here. Not sure if he does, but neither does. Room for improvement. Baseland trap, but Lassa from behind. It's going to be the element of surprise to take down Gustav. Так, я тут. Неплохо заехали, пацаны, получается. Там доставка. Quite a lot to do if we're being perfectly honest. Kova not exactly right next to him. They need to be able to cover the same targets if they want to grab a whole bunch of knocks in this position. And right now, FaZe Clan are consolidating and bringing themselves to a good position to keep defense. FaZe were ready for the push from room for improvement, no doubt about that, but maybe didn't account for the. Так, и как ты думаешь, куда прок? Пэмом наебало. See if they could get a little piece of the action there. That's smoke thrown forward. Ой, НЛТ за синькой кайфуют, их там поляки закрывают. Да, я говорил, что сейчас кто-то будет ругаться, когда там ППшки сидят. And we've got 14 teams left alive. That means something's got to give, and it's got to give very soon. Room for improvement know this. They want to get out of that situation where they'd be gatekeeping FaZe Clan and fighting for the same piece of real estate. So we're going north instead to see what's around. MTB Esports have actually just vacated this position, so they're fine for now, but they're still outside a circle. I like the play from Das and disengaging. У Heroicов до сих пор сплит? О, господи, напугал. Northern Lights backfilling across Everest. We just saw that in the meantime. Now MTB. Как придумать ник? Спасибо тебе, дружище, огромное. Спасибо за поддержку. Приятного тебе просмотра. И зафармить пошли.
Что говоришь? Призы фармить байстендерсов пошли. Ну, 180 пошел. Ну вообще они зря на это время тратят, потому что им дальше надо двигаться. Ну да. НЛТ довольно-таки дерьмово заехали, прям очень дерьмово. Они отсюда... Сейчас подождать, пока Хулов выдавит, и в принципе норм. Ну, это хорошо, что Холла решили не стрелять дальше по ним и не руинить им тачки. Ну эти вообще, как бы я молчу, парни. Братан, ну почему ты меня оставил? Он оттуда приехал, сейчас едет обратно туда же за синьку. Как придумать ник? Только сейчас я меньше внимания обращаю на таких людей, поэтому вообще насрать. Ну да, как бы радар головного мозга до сих пор. А чё он ждал? Чё? Неплохо сыграно. Я иногда не понимаю, что делать. Я вот вчера смотрел за одним чуваком, он такую дичь творил, я вообще не могу. Героики вдвоем еще приехали умереть, да? Ну это, конечно, жесть от героиков. Поляки забрали под эту движуху госпиталь у них. Я вообще хер знает. Блин, на какая неожиданная зона. Там чувак круги наворачивает за синькой и кайфует. Походу, с тиммейта дань собрал аптеками. Ну, уже немного осталось. Гипертрофированная шутка? Это от людей, которые пишут про радар? Найс побегал. Нет. Поверь мне, большинство пишет на серьезке и не шутят нифига. А, его зачекали, да? Он сам спарился. А, он в спину начал стрелять? Да. Молодец. Ну, у него там аптек не было, ему надо было что-то делать. Ну, НЛТ по ДДШ не особо есть где жить, если только в ямы дальше проехать. Если они встанут все, они их со всех сторон убьют. Фейзы сейчас в кайфе будут, потому что байстендерсы отдали край. Ой-ой-ой. Ну, сейчас запнется и убьет. Не, ну это рофл. Как ты считаешь, хорошо это от байстендера сыграно? Или они просто не ожидают? Что не ожидают? Ну, что там у машины случайно так лежат люди. Ну, хз. Он еще сейчас весь байстендерс убьет. Просто ты понимаешь? Это жесть. Ладно, он сдох, но минус 2 типа просто из-за змеи. Да. Ну вот им одну машину надо сейчас боком поставить. Пока он в смоке, мне кажется, он может это делать. НЛТ приехали, походу. Не, у НЛТ можно двигаться, но там надо проехать немного. Я не знаю, если у них тачки остались живые, то они могут дальше в ямы проскочить. Так там яма занята. Еще можно перед этими встать. Еще одна яма есть перед фрикилом.
Вот ППшки сейчас мешать перестанут, фейзы тоже куда-то будут залетать. Фейзы, скорее всего, будут залетать в граунды. There are 3 teams inside this circle, and there are 3 spots you can play from inside this circle. And those 3 spots you can play НЛТ from похолодить и третьей стороной залететь. 5 teams, as you're saying, В ямы тоже туда же. have to pull up, or make car forwards, or do something. Так, ладно, similar, фейзы which никуда this не is. будут залетать. The last 3 teams alive. Вылетать будут из тачки. Question mark, sheesh. Вот он специально в камень врезался сейчас или что? Finds 2. Wow, really good spray there actually to stop 80 from making any further progress. Short though, struggling a little bit. Perky needs to That's get the maybe a threat smoke. nullified. That is the threat nullified. НЛТ подъедут в граунды под КУЭМов, что ли? Или что? Да, походу. Или они просто к фейзам драться поехали? And Northern Lights both pushing at the same time. Yeah, they have to try and make a play here. Закрыли его. And Northern Lights not Ой-ой-ой! coming down as well. Oh my Ой-ой-ой, что тут за вакханалия произошла? God, we have 2 left. Norcus needs to turn around. Да. Quite make it in time. Polar Рассыпка dominated in поляков. and Northern Lights are fighting the Ну, НЛТ зафармили 3 поинта, хорошо. Ног поймали, но дальше уже что-то делать можно. That actually earns them a very clean squad wipe. Pull up, and then another pull up. Хорошо, question mark, закрыли энсов. Без потерь, что ли? Хорошо. Ну, НЛТ будут пробовать доехать под КУЭМов, но они поедут в одной тачке, и они не доедут все точно. Ну, это еще, это косяк. You absolutely called this, Toby, and the only players in the server that can prove you wrong now, as the final 3 teams left alive, are Northern Lights. But look at this, all 4 in the same car. There's only so much they can do, even at their skill level, to stop this being an absolute bloodbath. That's Spyro down, but Tulin's the only player left up. We need a lot more smokes if he wants Ну, to тут do и anything. тяжело им, конечно. Get eliminated. The prophecy, Toby, has come true. Еще и куча атачментов. Either I am, Утилити, точнее, у QM. which I am not, because I've literally predicted them. Ну, QM вполне себе могут выиграть эту игру. Зона сейчас, мне кажется, туда пропнет. Either that, Блин, ну неожиданно, конечно, с зоной повезло. it was kind of written in the stars that A little bit. yeah. Just a bit. Who would have thought? Now the fun thing comes. Who has prayed to the gods today? Who has Чпек prayed и на to the gods QM. to get this next blessing? Question mark has. Question mark has. Indeed, Oh, it's sure no. ain't expendables. Unfortunately, Ну, for them, единственный 3 варик kills для so вот far этих, this для game, дабла, я and вижу, это только крашить куэмов в ангар. third place finish, yeah. Well, I think, like, look. Так они не доедут, наверное. Ну, по широкому, пока зона не пошла. Там не видно. Ну да, Ямы их, кстати, не увидят. видно будет, да. Могут попробовать. Как раз им только что поляки тачки подогнали. Ну, либо драйвбаем залетать в ямы, но тогда куэмы точно фри. Не-не-не-не, тут только QM. That sheesh aren't hard peaking expendables. Because the only Но они что-то вообще не спешат. that expendables gets any sort of footing in Сейчас this еще Харю получит. Что он делает? Rushi getting a headshot on Походу, они Sheesh, хотят and в then граунды not под кавер, collapsing да, on the залетать. So sheesh proning saying, Ошибка. we won't do anything until we hear those cars, and that's when we will have Он еще и притормозил. the perfect play from them. А, Play passive, что? Что? wait for them to get close. It's like Braveheart all Не, ну over. это Забей. забей вообще. And then you get the spear ousted in the end. And that's exactly what's happening. Wait for them to utilize the cars, and now you're engaged. А почему бы нам не выйти в опене и покидать смоки, блин? Тут даже зоны нет. Будет забавно, если сейчас куэмы подерутся, их разнокают, и эти еще из поля выиграют. Я вообще охуею.
Remember how we were talking about in the previous games about how when you have a really strong compound, when you come out is so important. You can get so many kills. Question mark are showing us some of that. Да нет, тут без шанса. Вот совсем надо быть безрукими, чтобы проиграть тут. They have timed this to perfection. Hobbits, I mean, these guys are just nade machines. Hobbits now doesn't need the nades. Gets the spray out in there, finds a double headshot. Ну все тут. A double, tries to stay put. Not gonna happen. Hobbits once again victorious. Question mark 12 kill win. A lot of it came to them with the compound. Это та катка, которая им нужна была после первой, чтобы выдохнуть. Ну да, после первой и второй. Teams holding a compound and it's not going their way or they don't move out in time. Question mark, frankly, just showed us a massive. А сколько они фрагов-то сделали вообще? У них 12. нормально. Was waiting for the expendables and they were waiting for the vehicles to come out, right? Question mark was like 2 or 3 steps further and they went, that's okay. Once that starts, this is our timing, this is the route we're going to take and this is the ground we're going to hold. That was beautiful. It was like they all played their own qualifiers. Sheesh had their fight against Northern Lights. Expendables had their fight against Polish Power, and Question mark had their fight against Ends. And then once they'd all qualify for the grand final, in the end, it would be Question mark to come up victorious. So very, very well played by Question mark, a deserved chicken dinner, and that's going to make the leaderboard at the halfway point potentially very interesting indeed. Let's head back to the desk now as we get ready to swap maps. Sheesh, that was a fun time. I've been waiting the whole day to be able to throw that in. Now that I've done Не грызи ногти, я и не грызу ногти. У У меня и нет ногтей, чтобы их грызть, братан. Видишь, видишь? And they pop off, they do it, and they always do it with these double-digit kills and the chicken dinner, Kylaris, which I wish I could do all the time because I think that we would see them a lot more if they did. Yeah, I feel like overall they're generally on the rise. I was saying just before we came off break, I feel like Hobbits, for example, I think he's excelled as a player in the past couple of tournaments. We've seen him in constantly going from strength to strength. Another 12 kill victory here. It's only 10 kills or 12 kills throughout this whole tournament, apparently. But for Question mark, I think that they are very adept when it comes to the utility. I think they utilize it in great, great ways. And finishing off a game like this, knowing that for Sheesh and Expendables, they're going to end up in this kind of similar area just to be able to flex out and take them out the way that they did as well. Very impressive. So I like seeing when they show up, Sam. I think they're decent. Avenger, when you take a look now at how this game played out, NLT very quietly are just sponging up those points. And we know that they're sitting in the top 4 already. And once again, look, with those 9 kills, this is what they're good at. They always make sure that they get kills on the board and ultimately keep the points collecting. Yeah, and the consistency is obviously something that I've been great at for a very long time. I just want to say, how dare you question the PEL GOAT and Nations Sam? Right. You can't really set that to the test there. But Question mark, obviously, they qualified multiple times to big tournaments. They were at PDC 21, and in general, they have had some really, really good runs here. And I do see 3rd place right there. Honestly, А кто у них капитанит в Question mark? And you get the ending where they were at, and you're 4 guys live, and you don't get breached on the warehouse and the top side. It is very, very hard Ну, не знаю. the game from there. Like, it is a situation where you just run out and you take over all these angles that Sheesh had, and like it was just the end game was set up perfectly for them, and they were able to farm so much of the open fields that we saw throughout. Так, ну что, 3 карты Мирамара осталось. 3 карты, где первые 15 минут великолепного бездействия. Просто так нравится. Мирамари может поинтереснее. Может. Почему ты считаешь, что на Мирамаре может быть интереснее? Со спотами труднее разобраться, плюс ротации могут совпасть, плюс граунды непредсказуемые. Думаешь, по спотам контесты будут? Ну, насчет контестов я не думаю, что прям, если самолет удобный, то будут. Если самолет вот какая-нибудь фигня, типа вот через Эльпоза, Парашу и вот такая вот нижняя, которая фул внизу там летит, то там могут быть. Типа кто-то тачки не поделит, и вот
такого плана. Ну, хотелось бы, чтобы какого-то... Прям осознанных контестов я не думаю, что будет вот так вот. Хотелось бы получить как-то побольше активных действий в начале игры, чтобы не сидеть и не зевать. А пока у нас... Араб, ты что там прибухнул? Так, я пошел отойду по очень важным, ответственным делам, чат. Перерыв тут будет чуть побольше, по-моему. Ну, по крайней мере, вчера был, по-моему, побольше. Поэтому готовьте пока там свои вкусняшки. Я отошел. Because you can't really push west or south from the expendable compound. It's usually you push uphill towards the hospital rather. So yeah, I really wanted to see a breach and a push onto the question mark compound rather than anywhere else. So despite the snake though, bystanders actually were able to get some points on the board, which are the first points that they've had all day. I keep bringing them up though because they were a team that I expected to do a little bit more, but we'll keep watching them when we do the map change. But first, there's quite a few up-and-coming teams here at PCS 7. You've seen them in the lobbies, and now Poe's actually had a chance to chat to some of them, put together some information so you can learn a little bit more about them. There's also a sneaky player interview. So put your feet up and enjoy, because we've got some fun content coming your way. First up, though, those up-and-coming teams. Take a look at this. Hello, my name is Marek Bohovic. My in-game name is Marbo, and I am a player for Room for Improvement. My name is Olli Tiiksu Saarikoski, and I play for Team Fellas. My name is Marcel. I play under the name Maslek, and I'm playing for Polish Power. Hi guys, my name is Jord, also known as Avisa in game, and my team name is called The Woo. At this stage of the tournament, we're super focused and not satisfied yet, because it's very early on. We're not in the finals yet, and even though we've shown decent results, we as a team want to continue with these results and get into the grand finals smoothly. The history about this roster is, I think it was Michael and Miraku who asked me and Rostama after we left ENS if we wanna play together, and then we just went along, and here we are now. We've been kind of excited to have Das come in, because me and Bibin have been playing together even outside the tournaments for more than a year, so we know each other very well, and we play sort of as a duo. And Kovalevi and Das also have played together for I would say almost a year, so that helps us sort of immediately get the chemistry, at least from the duos, and then we can further build onto the whole team synergy. So the history of my team, after Skate, Quissy contacted me that he was interested in making a team with me. Then we also reached out to Veseloc. He also used to play for Navi. He's an insane player, probably one of the best DMR players. We really needed that in the team. And then we needed like a young gunner, and Nixie came up in our minds. I don't really feel it's a pressure. I more feel like no one really expected us to be there and like have a chance to actually qualify. It's really nice to see, for example, young Kapi, since he's 18 and it's his first time, actually, like first year playing in the official leagues, and seeing him on the top and making it to PGC would be also like a huge thing for him. Well, I didn't have any expectations from us, but I knew that I was pretty sure that we are gonna make it at least to the group stages. We haven't played open qualifiers with Rastama for a long time, so it was kind of a new experience for us. So we needed to get used to that, and it was pretty, I'm gonna say it was a pretty free win both times. Why should our team qualify for PCS 7 finals? I would say we're working extremely hard to make sure that we get there, and we are aware of our mistakes. We're constantly fixing them, and we're just working on ourselves. We're improving,
on daily basis and putting in all of our efforts. So we are confident that we will make it. Our team is gonna qualify for PCS 7 finals because we are the best and we have young copy, and I'm gonna let him out and let him destroy the whole lobby. We will qualify for the PCS 7 finals just because we are amazing, we are the best, we are the fellas. Okay guys, so make sure to cheer for us. We're definitely gonna make it to the finals, and I'm super excited to be playing the next group stage, and see you guys in the chat. This is the Nations Cup, where the best are recruited to represent their home countries. Everything is on the line. Which also includes a $500,000 prize pool. We're going to be showcasing FaZe Clan and their journey to this global tournament. What's up, guys? I'm Kovo, and I am joined by Marcelik from Polish Power. How are you doing, man? I'm feeling fantastic. Hello, everyone. Hello, chat. Nice. I've got some questions for you. Game 2. You had a lot of spots to pick from in Circle 1. You wanted to push a team on the plains dip. Can you talk to me a little bit about why you made that decision? Why you thought that was good? Basically, throughout the dips in the plane, we were trying to flex out a little bit on the left, on the right all the time, but we weren't sure about that because we lost a little bit of the track of the kill feed when we wanted to push out, and we were scared of a third party instantly from the Turkish guys from the west side, I think, and then from the other team from the other side. So we decided to play a little bit more chilled, and we tried to actually third party the heroic fight, but then I shot, I misclicked a little bit, and then we backed off again. We just knew we had to push NLT. We knew they throw a lot of nades and they used a lot of smokes on us, but we also had no nades. So we decided just to smoke them off and just push them with flashbangs. That was clean. Nice. The last 2 games, you had a Circle 1 that was pretty close to your loot spot. Do you think that's a big advantage, or does Zone 1 not really matter that much? I mean, the Zone 1 doesn't really matter. I jumped on my car. I wanted to take the compound. Like, Norkis called me to take the compound north where DA, I think, and Lens were fighting. But then I just had bad loot. I already heard that there's people on planes, so we realized that the compound is going to be taken, but it has to be a split. And then there was one guy just trolling, shooting in the air from ends. So I just said, all right, guys, just bait him out, and we're just going to take our plane position. From planes, you can play it in every single area, so we just decided to grab it. One last question for you, Marcelik. You guys were doing okay in third-party events last year, but now this year you're in a good spot to qualify for PGC for the World Championship. Does that still feel a little bit crazy to you, or is it just business as usual? I mean, I'm playing around a little bit. Norkis as well. Krunio and Kapi are first year. It's really nice to actually have new players to the scene on the top level and able to qualify to PGC. That's our goal. It's our dream. And making it first year where we try it with Polish Power would be just, a cherry on top. Nice. Cool. Thank you for your time, Marcelik, and good luck in the next games. Thank you.
halfway mark here for PCS 7 Europe for day number 2. We are changing maps as well. We'll be heading to Miramar in a little bit. We'll get a chance to see how the points have worked out in the standings as well. It is all on the way. But first, let's chat a little bit about that interview, Carlos. I know how excited you were because you are a little bit of a Polish power fangirl. Nice one for you. Your team is featuring a lot today. Yeah, I promised him some extremely good Polish food if they're able to qualify to PGC, and so far it's looking all right. You know, not too bad, not too bad. So we'll get some borscht on the way, some good old pierogi if they're able to continue this on. Like how Kalaris with his very heavy British accents is adamant that he's technically Polish because he lives there. We understand. Up and comers as well. I thought that was quite fun because it is like up and coming teams, Avenger, but then all the names in those teams, they're like legends in their own right. Yeah, for sure. There are some players that's been, you know, at the PGCs before. They've played for some of the biggest orcs in the world. But I really enjoyed the Room for Improvement interview with Mabo. That was really nice. And also, I like the team, how they've come together. You know, 2 guys from Czechia and 2 guys from Finland. And both of them, they kind of have these 2 dynamic duos going on. And it's looking kind of good so far. I'm really enjoying to watch them play here. So hopefully they can make it all the way to the finals here for PCS 7. Also, of course, we got to see the fellas. And I really like them as well. They were a team we got to see yesterday playing tons of fun there. But now let's get into what we're watching today. Right here, total leaderboard. No surprise to me, Carlaris. NLT has now found themselves on top. Yep, big kill games coming in for them, despite not, you know, having like a first, second, or third just yet. But this is NLT to an absolute T. They're even when they don't get the exact placement points they want, they're still able to get those kills. They got themselves 2 4th places so far with 6 kills and 9 kills, and then a 6th place with 9 kills. And you can never really count them out, even if they're in a edge situation. Because if you're going up against them in a fight, they're going to be able to get some frags, and they'll continue that all the way to another victory, which then pushes them even further. Avenger, a team that I'm a little bit concerned about, and it's a team we spoke about at the start of the day. We were adamant FaZe Clan, NLT, they were just going to claim those top spots, but FaZe not quite having the day that they might have hoped for. I think it was more you that was keen on FaZe Clan. I was pretty sure that I was saying it was Heroic and Northern Lights that I expected to be in the top, and then the other one might be up for grabs. But yeah, that's for sure. FaZe Clan 12th right now, only 11 points. Not so good, but then again, remember, we are only 3 games deep here. So 1 big game for them, and they're straight into the top 5, and that's definitely something that we're going to expect from a lineup like that. Are you expecting a change for some of these teams now that we move to Miramar? A few new names to pop up on the leaderboards? You asking me or James? Oh, okay. Nice. Yeah. No, I'm expecting the same teams to kind of dominate, but I'm definitely expecting bystanders to kind of pull out a little bit more here, especially in Miramar. I thought you was going to answer you with, I'm expecting the change of a new map, like he did yesterday to you, Sam. He left you in the dust. I expected my... Oh. I was like, you guys expecting that, so I will... Так, ну чё? Когда там начало-то уже, ё-моё? Я уже устал бездельничать. Скуп тут? Ушел там куда-то. Приветствую вас, Руслан. Расскажи в 2 словах. Сейчас все сидят по домам в тапках. Далее самые сильные на пальцы. Поедут сражаться куда, за что и когда? ПС, твои фавориты, если не секрет. Да не будет никаких кланов пока. Глобал будет. А кто туда поедет? Я что-то вообще сложно мне. Этот турнир, он не предусматривает лана, братан. Будет лан 1, это глобал. А когда он будет, я чуть хз даже. Вот. Я типа не особо слежу за компетитив пабгом. Честно скажу, мне не интересно сейчас за ним следить. Типа вообще, я потерял интерес. Я не знаю, может я реально устал от батл роялей. Не знаю. Типа у меня сейчас перерыв от этой игры. А тем более от компетитив пабга.
О, какая зона. Там рассказывал. Чего? Что ты там рассказывал? Что я отдыхаю от пабга, устал от батл роялей. Поэтому ты играешь в Тарков. Тарков не батл рояль же. Ну, он прям вообще не батл рояль. Ты что там о другом? одной высоты полета игры. Ты не хочешь попробовать? Я дам тебе ак. Не-не-не, точно нет. Это ошибка, я считаю. На мой субъективный взгляд, отвратительная игра. Ну, я понял тебя. Нет, Я просто... пытался посмотреть. Нет, суть не в том. Попробовать поиграть. Типа, я тоже смотрел, говорил же тебе. Тоже показалось говно. О, ангары изменили. Бля, PUBG Corp. Спасибо большое. Когда давно? 2 недели назад? Да нет, месяца 2-3 назад. Да не, 2-3 месяца назад я еще играл в PUBG, ты чё? Это месяц максимум, это максимум. Не, больше Да. Это когда Дестон ввели? Ну, я не помню, когда точно. Типа, когда ты сам начинаешь играть в игру, начинаешь понимать, чё, к чему, почему, зачем ты это делаешь, почему так долго, почему вот это надо делать, почему то. Типа, когда ты просто смотришь, это не то пальто. Все равно ты складываешь какое-то представление об игре, она тебя должна заинтересовать. Так, а как ты можешь заинтересоваться, если ты не понимаешь смысл игры? Если ты сейчас мне говоришь... Копишь инвентарь? Нет, сейчас ты мне говоришь, что это батл рояль, блин, грубо говоря. Да я не говорю, что это батл рояль, я говорю, что это одно говно. Нет, ты делаешь квесты, ты прокачиваешь своего персонажа. Он у тебя изначально безрукий урод, который ничего не умеет. И каждый раз вот ты качаешь ему скиллы, грубо говоря, пассивные. Ты качаешь свое убежище, что тебя постоянно улучшает. Улучшает твои характеристики, типа. Делаешь различные квесты. Нет, это больше. Хорошо, но сам геймплей не интересен. Ну, механика, все вот это мне не нравится, понимаешь? Да я понимаю. Вот только поэтому. Не потому, что там, типа, окей, допустим, там даже есть смысл. Сам геймплей мне просто не нравится, и все. Как выглядит это все, моделька, как она двигается, звуки, все вместе. Как-то нет. То, что папка поднадоел, это, ну, типа, вообще само собой. Ну, а во что играть-то? Больше не во что. Так вот в том-то и дело. Даже соло-игр, ну, каких-то просто... Сейчас God of War 2 будет. Потому что я не играл в God of War. Ты не играл в God of War и говоришь, что нету игр? Блять, ты красавчик, конечно. Ты вообще хоть в эксклюзивы PS играл хоть что-нибудь? Last of Us играл? Бля, ну... У тебя еще целое поле непаханное, братан. Игр, которые и люди любят, и тебе очень зайдут, если ты любишь сюжетки такие. Там просто на PS-ке... Единственное, во что я играл, и это была первая игра... Вальгалла своя, наверное. Это Вальгалла, да. Да это не из этой линейки. Не-не-не, очень много. Очень много игр, которые ты можешь соло. Если хочешь, я тебе могу порекомендовать много игр. Типа, они сейчас и на компе вышли, типа. Поэтому даже PS-ку покупать не надо. Вообще, охота, чтобы вышла какая-то игра, вот, типа пабг. Чтобы она прям была... Ну ты уже старый для этого, понимаешь? Сколько тебе сейчас? 26 или 27 уже? 26. Ну, у тебя еще пару лет, может быть, есть на самом деле.
Просто, ну, чтобы... Даже Дота, КС, в принципе, интересные. Ну, а чё не играешь? Но в них, видишь, нет смысла играть, если ты ничего не хочешь, типа, добиться. Почему нет смысла? Ну, а чё там? Миллион Что стримеров интересного? в доту. Как ничего интересного? Это все равно. В доте вообще просто... Я не знаю, я в доте много времени проводить мог. И сама по себе очень интересная игра. Каждая игра там не похожа на другую. Don't get the payoff off of it though. I mean, well, they might get Schofield, who was kind of isolated, as you were saying, kind of off on the side, and he will go down. So yes, one kill did come through, but Ruin, Eliza owes you big time for that heroic effort. He definitely does. They're trading one player for another there, unfortunately. Меня один раз в детстве на велосипеде с машины задним ходом сдавало, а я просто стоял на велике и что-то ждал. Даже не на дороге. Он просто чуть не задавил меня. Я успел с велика слезть, а мой велик под его машину угодил. За меня тоже заступился какой-то алкаш. Таких люлей отхватил. Но этот чел даже не извинился, ничего. Просто урод какой-то. Used in PUBG, but I like to call it the Dorito. You know, Picado over to where Perfectix is down to. Чувак за меня заступился. Таких люлей отхватил, это вообще, блин. И знаешь, что интересует? Вот смотри, тут у МТВ контест с 3 типами. Почему 2 типа, их вот там до сих пор? Стоят и смотрят просто сангары, типа. А это очень, этот контест ведь уже минут 5 происходит. Ну да, вот да, я поэтому и задался вопросом, типа, ну и вроде у них все в порядке там. Они ждут, пока у них тиммейтов убьют, и тогда они поедут, или как это работает? Ну, херойки же так делают. Вот. Сейчас он такой, типа, отвернулся, ну все, я помог, типа, да? Нет, нет, он приехал. Один же приехал, тут сначала один был. Да. Да. Ну, типа... Ну вот тот Джестер точно думает, ну все, я типа задачу выполнил, я нокнул там сами. Это стата за прошлую игру или это за общее? Что-то я не понимаю. Общее, наверное, за эти. Ну и куда вы, инцы, поехали? Все смоки просто свои отдают. Чувак, Знаешь, чувак что раскинул? забавно? Чё? Что они отдают их в одно место все. Они 4 смока друг на друга закинули просто. Мне кажется, там достаточно было пару смоков дать, или один даже. И вот у них там совсем сейф рядом был. Чё, предикте? А тебе сприт на ЛТ? Слишком мощный. Мало контролит, нужно пошире встать. О. Блин, удивительно. Где зона будет, как думаешь? Мне кажется, на Сан-Мартин уйдет, прям в Сан-Мартине кончится. Блин, но Пикадо, хоть люди будут сейчас сидеть, жить 100-500 миллионов лет. Чувак так и не решился в кого-то пострелять. Ну. О, может быть, сейчас что-то сделает. Нет. Может, они встанут, он их убьет. Может быть. Ну, там встал, чувак в опене ходит. Он решил, что это ему не интересно. Он смотрит за машиной, а чувака в опене не видит. О, увидел. Спасибо. Может, тиммейту поможет. Ну. Ой, блядь. Мне кажется, он умер.
Вот они насмотрятся на батута, а что делать, ну, не понимают. Вот он залез на гору и такой, типа, Ну, может быть, поляки уедут, раз тиммейт их сдох. Holds his composure and he's gonna be all right for now. Spots Cabby as well, and Polish Power, I think, were hoping to get out of here kind of unscathed, but as you said too, Norkis unfortunately mishap with the vehicle there is gonna get him killed. Вообще для поляков неплохая, ну, зона для заезда. Да, только они что-то делают не то. Может, они хотят сверху почекать просто с минуса. Там сверху видно со скал весь край. Хотя нет, они просто куда-то едут. Ну что, тут тоже две зоны, по сути, осталось, да, которые могут быть? Лево под пикада и право под пикада. И пикада, да? Не, пикада не бывает. Когда уходит всегда. We have to be in a good position to move to the one following that one, because that's where everyone is going to be going. Essentially one circle before they usually would be. So real estate in this next circle 28 seconds from now. Капец, он лагает, просто жесть. Это вообще, это сколько тикрейт там нафиг? Или это лагает сам спектатор, у него FPS мало, или что? Те челы в центре так и сидят просто друг с другом в соседних домах. МТВшки. Ну, лево под пикада, понятненько. Как думаешь, мы МТБ сейчас стакнутся? Ну, если они не стакнутся, то Доус их это... А-та-та. Доус встал, сейчас если инфу соберет, что их двое, они спокойно могут это... Ну, там у них на самом деле дальше проезд спокойно под гору, чем мы. Ну, по церкви гора, лишним не будет ангарчик любить? Ну, это риск определенный. А надо ли? А что делают НЛТ? Перепарковывают просто или что? Тачки сейвят, да. Батут решил, видимо, край просто законтролить, уехать куда-то. Минус ППшки. А, не, спалили. За синькой там кайфуют, я вообще не могу. На одной тачке газуют. Ну им повезло, что они спалили чела. Если бы Марселек нокнется сейчас. Нет, не нокнется, походу. Видишь, просто у КМов занимать эти помойки, ну, весьма сомнительное развлечение, учитывая, что над ними, да. А зачистив ангар, у них типа край свободный, они как хотят могут по граундам там играть. Что он тут один делал, Вазенцов? Бля, пацаны, вы так классно сплититесь, просто гении нахрен в такой зоне, я что-то не понимаю. Докатались. Сейчас еще Густав. А, он один остался, что ли? Или тот на другой тачке? Капи один остался. Хорош.
thought it was free, but it wasn't, and they lose him because of it. So unfortunate timing on his part. Now Эдди тоже накатался. having just saved the teammate. Эй, Густав нагазовал. вообще инфу не дает, что, ну, типа, в близнецах сидят, куда они летят? So, unfortunately, down to 2 at the moment. Gustav and Fex, the 2 members of FaZe in the southeast portion of the circle on edge. FaZe a 4, almost perfect. А все, вот будки уже Митрелиус занял. А им под будку там совсем, наверное, не жить будет. ПМы поедут, наверное, в яму слева от ангара через дорогу. Ну, я и говорю, что там не очень будет сейчас. Скорее всего. А, ну тут эти челы раньше куда-то едут. Фекс сейчас тоже накатается. Нормально. Сейви. О, пацан. Ну давай, хорош. Вот эти будки заменили, которые он сейчас... Да, вижу, они сейчас очень даже ничего. Но они неплохие, да. О, парни стакнулись, ничего себе. Нихера себе там спайра нагнули. Тупо заспрейл с миника, блин. Чё случилось? Спайра психанул, крашнул, трансуем. Алло! Может это на ютабчике? Да, на ютабчике все в порядке. Только с голосом комментаторов что-то не то. Там чисто все фастфейс, муминоны и луп эвки спамят. Ну, на ютубчике работает. Мы смотрим чат. Но звука комментаторов нету. Чисто картинка идет. Вот там уже... А? Отлагало? А, так тут тоже нет комментаторов, да? Угу. Мы умерли. Ну да, вот им надо было сразу на эти будки, я считаю. Ну, кстати, они не умерли? А, ну тут Шиша заезжает. Они не умерли, сейчас еще разрисаются. Единственное, да, пойдут поднимать или нет. Спасать. Так, еще один в ноке. Куда ты рисаешь? Куда ты рисаешь? Хорошо. Просто хоббит вытащил, пацанов. Просто вытащил. Третьего резнут? Да, резнут. Только им дальше некуда ехать. Будка. Они не выйдут с кемпа уже никак. Их зафокусят. Не уверен. Ну, блин. Если через лево куда-то... Ну, нет, тоже. Вообще никак. Фулл смерть. Ну, слушай, они под иксом. Они... Только если по граундам на голову с этим... Иксам. Да. Какому факилу? Ну, со скалы, если прям в яму на них падать только. Так они там тоже на крополях. Достал дробовик, но не выстрелил. О, парни решили, пора пофайтиться, самое время. Как он его еще нокнул? Он только хилился, нокнул еще его, обалдеть.
Ну да, нельзя же до того, как зона их накроет, идти. Надо подождать немножечко. Подождать, пока будет синька еще коцать. НЛТ еще хавают, там нормально. Покажите нам QM-ов, что они там будут делать. Байстендерс еще живые, топ-10. Кое мы умерли там уже. Да? Ясно. Спайра в ноке, во втором ноке. Его добили, доели. НЛТ мог чел занозить, но его убили, отлично. Байстендерсы еще фулл составом, эти RFI пушат. Ну ты, кстати, норм позицию занял. О! Аптечку! Так ты отменить не хочешь? Видимо, не хочет. Он без колонок играет, видимо. И без наушников. Байстендерсы сейчас четвером останутся, могут неплохо в граунды выйти. Да. Главное вовремя это сделать. Так там еще ву живые, слушай, нормально сидят. Потом им, правда, придется все равно... А, квизи в будке через дорогу, нормально. Так, зона прокнула, НЛТ с кайфом, но сейчас, мне кажется, им... Хотя никто под них не пойдет сейчас. Смотри на карту и представь, сколько кипиша наводит один чел вот из XP, который в центре в этом. А, все, НЛТ идут они все-таки. Они услышали, что НЛТ файтиться начали и идут. Минус Батуля. Просто с двух сторон их решили поиметь. Байстендерсы должны выходить под это, по идее. Ой, хорошо! Но, блин, хоть 3 поинта залутал в конце, это тоже хорошо. Байстендерсы по опену в итоге бегут. Не 3, а 4. Ну, в конце 3 ему зарегало. Еще плейсмент плюс. Ах, простите, пожалуйста. Сейчас вообще звук пропал или что? Нет, есть звук игры, но нет этих комментаторов. Ну, Байстендерс хорошо сейчас. Байстендерс отлично, учитывая особенно как чел просто не понимает, что да. происходит еще. Эти шиши просто, что за мощный геймплей? Но они там не могут никуда, окей. Капец, он на тоненького сейчас выжил. А теперь умер, походу. О, выжил, блин. Большую мотает. Там Устик тикнул. Почесал. Бум-бум. Перебрались через дорогу. Но что-то... Что происходит, пацаны? Что-то там тупняк поймали небольшой. Братан, стены не простреливаются. Мотик тоже не ломай нафиг. Как ты думаешь, было бы прикольно, если бы в PUBG сделали простреливаемые стены? Ну, было бы интересно. Да, вот почему бы и не сделать, например, PUBG Corp. А ты представь, сколько багов добавится. У них так-то проблема с игрой. Ну, не знаю, мне кажется, было бы вообще круто. Мне вообще всегда нравилось в CS 1.6, что все простреливается. Вообще просто охеренно. Но там, конечно, это чересчур. Ну, чересчур там только баги. Баги. В 1.6? Да. Нет, там ты чё, там километровые стены простреливались. Ты чё? Слишком толстые стены простреливались, так что... А если ты знаешь позиции, можно просто 2 башки ставить вообще изи. О, что с Берилом с шифтом стреляет.
А что плохого в этом? Это жестко там. Так он же стоя стреляет, shift как бы и не грех нажать. Лубасит. Челы просто и в победную катку ща отдали. Ты про иксов? Дали ног, глазки загорелись, побежали по опену, просто без гранат, без всего на лицо. Ну... Поздравляю, слушай, Ву с победой. Да, Ву очень хорошо, прям очень хорошо. Позиционку за... Ну, у них по киллам, я думаю, очень мало. Прям. У них там 7-то точно есть где-то. Думаешь? Угу. Да, СНГ в группе Б тоже есть. Вот одна из них на 50% состоит из СНГ игроков. Это команда Ву. Сейчас вот она. Ты знаешь, почему у них Ву называется? Почему? Потому что изначально там был Вуки-Буки, и он тренер у них сейчас. Мощно. А сейчас вообще звука нету. А, нет, есть. Так там еще кто-то из героиков живет, блин. Сейчас... Ой, боже, как Ибица ошибся. Ну ладно, они это исправили. Забили на Ибицу тупо. Пошли искать Пейджа. Ну все, Пейдж. Иди от зоны, умирай. Че, сколько киллов там уже? У Ву? Я не посмотрел на самом деле. Чисто статки сейвят. Ибица рисует. Ну, тут без шансов, конечно. Ну, вообще Пейдж может на шару там. Да, не смотри, они нормально играют. Они вчетвером идут сразу. Такое не выигрывается. Боже, просто вдвоем затриггерились на мотик. Не-не-не, такое не выиграть. Если бы они сейчас рассосались... Вообще, если 2 инста по лицу получат, то можно. Ну, шанс вообще ничтожно мал. Смотри, они по опену даже не идут, аккуратничают. Выкручивают на него. Ну, по идее, он на звезде, им все равно на него идти. Если в опене подловить двоих... Нет, они просто по опену не пошли. Вот в чем. Они решили обойти. Они поняли, что он тут. Если он в упорах подпустит, тогда точно ГГ. У Гвизи не первый ног. Ну, вот уже 1 в 3. Слушай, вообще простили, типа. Ну тут уже все. Тут уже он, наверное, не убежит. ЛОЛ? Не, ну... Ну вообще... Это лифчик у них? Да. Сразу на паузу ушли. Надеюсь, пофиксят, что там у них случилось. This is the Nations Cup, where the best are recruited to represent their home countries. Everything is on the line. Так, ну что, чат, ждем следующую игру. Which also includes a $500,000 prize pool.
We're going to be showcasing FaZe Clan and their journey to this global tournament. Как тебе щиты вообще? Ты тут? Так что? Щиты тебе как механика? Ну, щиты в игре добавили. А, это который ломается-то за одну обойму? Ну, я не знаю, кстати, за сколько он ломается. Да он сразу рассыпается. Ну, типа, да? Ну, это типа, знаешь, для соло прикольненько. Типа в складах тебе его сломают за секунду, и чё, ты, пока его ставишь, тебя уже ушатают. Возможно, если бы они добавили, знаешь, типа сватовский вот этот вот какой-нибудь щит в руках. Но это было бы, наверное, слишком имбово. Ну а дробик, который в упоре сидит на лестнице, и ты в жизни никогда не фулл складом даже не поднимешься, это не слишком имбово? Ну это при условии, что он будет попадать. Ну а как там не попадать, когда вот ты смотришь проход в лестнице, и на тебя просто бегут челы по единственному месту, где они могут бежать. То есть в любом случае им надо что-то раскидывать. Точно так же они могут взять щит и пустить первого типа с щитом. Пусть он танкует, например, идет. Тогда уже челу надо что-то придумывать. Там, молик кидать, я не знаю, хаешку. Тоже добавит ну, немного разнообразия в игру. А то, что они сделали вот это, вот щит, который ставишь, ну это бесполезная фигня. Он еще и ломается сразу. Они еще говорят, ну я слышал, там вон говорили парни, что хотят цветные смоки ввести. А зачем? Ну просто как типа еще бабки пособирать тоже с этого. Чтобы разным цветом смог был. Карту бы какую-нибудь добавили нормальную. Да не, карта не спасет эту игру. Так ее, ну по сути, ничего не реанимирует уже. Ну не знаю. Ее может спасти только открытая торговая площадка, отправить китайцев домой и что еще? Ну и все, в принципе, больше уже ничего не сделать. Да, на самом деле, если посидеть, подумать, можно много чего сделать. Ну, на самом деле, вот... Ну, хз. Компетитив бы как-то переработать. Это никак уже не переработаешь, все остальное будет неиграбельно.
некоторые страны пытаются изолироваться, либо заставить самоизолироваться. Изоляции не произойдет, но самоизолироваться мы тоже не собираемся. Запад будет закрываться, будет тратить ночи и обсуждая, давать шампанское. Сколько раз по шампанскую зону спрашивают у человека, за кого там согласно.
This is the Nations Cup, where the best are recruited to represent their home countries. Everything is on the line. Which also includes a $500,000 prize pool. We're going to be showcasing FaZe Clan and their journey to this global tournament. Welcome back to PCS 7 Europe. Just a quick apology regarding some of the technical issues that we faced. We do apologize, but we are back, and hopefully we'll be getting into the fourth game very soon. But before we do that, we're going to break down exactly what you just saw. And you called it, Avenger, you're a wizard. Right at the beginning, you said keep an eye on Woo, and then Woo went and won a chicken dinner. Don't look so smug about this. I can see it in your face already. Yeah, a little bit smug. No, I mean, these guys are super experienced players, and if they had more time together, I would have put them in the top 10 right now for total PGC points. But unfortunately, they didn't have that much time together. Really excited to see what's going to be going on for the rest of PCS 7 and potentially going into next year as well. So yeah, the Woo doing super well and then closing out the game. Carlos, I think my favorite bit there was right at the end when they went heroic hunting. All together like lemmings, and you added all the sound effects. You don't get to, if you're watching the stream, you don't get to hear this. But he likes to add some sound effects to the mix. But it was quite fun to watch. I mean, it was a very dominating performance from Woo. Yeah, definitely. I like their approach overall. Yeah, as you say, going page hunting. It's funny because of all people to go hunting, actually, Paige is a bit of a dangerous guy. So could potentially cause some problems. Actually got one, but not enough to get everything going on here. But a very, very good game by the Woo with some excellent shots coming in. Nixie actually, just in general, throughout this game, absolutely clutch Avenger. Yeah, you know, we've been talking a bit about it. The mechanical skill on these guys is absolutely through the roof. Some early rotations also. Polish Power here gone down early. That's unfortunate. Their rotation was a bit spread out and a little bit hesitant in some situations here. Misi gone down with that as well. And overall, the game comes down to, you know, a South Picado ending around the magnet compound, where we've seen so many endings around. So it's really rough. Here ends with the rainbow compound and opposite of that as well, so they're able to close it out. But those three compounds around that south of Picado, they just maintain so much control. And even where some of the teams are trying to get into, you know, some of the small shacks, you saw Polish Power try to do that, and some other edge plays, it just turns out not as great as having those super central and really, really good compounds that are able to hold down so many different angles. Of course, we've been talking a lot about bystanders as we've gone through, and I'm sure we'll see them at some point on the highlights feed, but they had a much better game. It feels like they've kind of warmed up and they're starting to get some points on the board, Carlos. Yeah, pretty decent, right? I mean, 7 kills alongside with it as well. And as was alluded to in the cast in general, a lot of this terrain is very difficult to play. Expendables, actually, of all teams, actually had the one piece of terrain in the middle of all this that actually kind of works, actually has little dips and divots and stuff like that. And for a little bit of the portion of this game, Bystanders was able to exploit some of the south side of it, I suppose, whilst all of that was going on. But as you can see, Ents not having the easiest time for all of this, as Heroic was gunning them down. And this is the problem with this area, right? Like the fact that any approach to a lot of this is going to make it really difficult because you have to blitz through absolute no man's land. This is the final 4 fights, and we'll break this down a little later, but of course it is always fun to watch again. I also think Heroic is starting to look good. We gave them a bit of a hard time at the start of the day, saying, you know, we just never know which Heroic we're going to get. But they're looking quite confident. They've got a chicken dinner as well, and obviously a second place finish. They're going to be very, very happy with that as well, Avenger. Yeah, for sure. And on top of that, you know, top heavy, I want to point out again, you know, as we're talking about here, Heroic again, the consistency showing up. They're one of the teams we've been talking a lot about. And yeah, it's looking pretty good after 4 games already. We're kind of a third way through now with this. Yes, we didn't get to see much of the end game, but still super consistent from Heroic. And I was talking about it, and I was saying a little bit, I'm expecting another team to do well on Miramar, considering where they didn't do that well. Bystanders, they end up doing well here. Really happy for them to be able to turn up here in the first game of Miramar.
The big one for Wu, of course, is with those double-digit kills. That's going to help them get up the leaderboard a little bit later. What's interesting is we did speak, we said this quite a bit at the start of the show where we said we thought that the top four was going to be dominated by specific teams. I'll get back to that question. Let's talk about all the kills because Avenger, I heard that little noise. Yeah, it was basically Nixie, you know, a young mechanical talent. We heard Ibiza talk about it in an interview before some of the games earlier, you know, a young star player able to really put some kills on the board. Nixie here with 5 and also the best eyebrows in the business. Nuki, 4 kills coming back here for Ends. It's nice to see him in that shirt. And then, of course, we've got the heroic boys filling up the 3 spaces here alongside bystanders for damage last match. This is, I mean, I think that heroic is a team that lots of people want to see pop up. So it is exciting when you start seeing that happen because that consistency has occasionally been lacking. Avenger? The consistency on heroic throughout the year? I said, yeah. Throughout the year, I don't think heroic has been as successful as I would have liked. No, they're on 205 points for the PTC points, and yeah, definitely not where, considering they got second in PTC and their form was looking really great. They've struggled a little bit more than I would like to admit, to be honest. I was hoping to see them at least be somewhat safe and around where we see FaZe Clan and Na'Vi be right now. But nice to have the Wu and Nixie up here with 5 of the 10 kills. Really fracking out, 476 damage, so super efficient with both the kills, also potentially stealing some of them. We saw the 8x mini, some of the knocks he had was absolutely insane. So yeah, again, mechanically skilled here player and a young superstar upcoming. Half the kill points for Wu came from Nixie. I mean, this is going to be good for him as well, I'm presuming. A lot of confidence comes when you get a good game like this, especially when you're sort of one of the younger guns, Kalaris. Yeah, definitely. I think that also him being alongside the names that he is alongside as well will probably also fill him with confidence in terms of being here present on the battlefield. I mean, of course, he was in Sakura Sensen before, kind of doing what he could do with those guys, but it's definitely a level up when you're in this region, when you're playing alongside your Ibis, your Bestalox, your Quizzes. We now have an opportunity to break down that final fight. Avenger's got his drawing toy. So, Avenger, walk us through how exactly the Wu was able to claim that chicken dinner. Yeah, so obviously Wu, as you see here, center compound, one of the 3 strong compounds we were talking about here, the triangle over this really good ridge. But the problem with the ridge is when it's this center, you can't really approach it until you have your backs free. What impressed me was how deep and how far bystanders was able to get into this, obviously getting third. Over on the green compound here, it's expendables. They didn't manage to kind of close it out, but we can play a little bit slowly here while we talk about it. Heroic, they have the easy approach. They can get into this side once the circle closes in behind them. Later expendables will come in from the other angle and the Wu will come in from the east, but bystanders able to get in from that eastern side, fight a little bit harder for it, but still get third place, get the kills on the board, clear some of the compounds. And LT is one of the teams that's actually coming in the north, so the breach on a compound that's basically on the edge up here is really crazy to see. That was a really great circle, by the way, there. And the Wu then, you know, they're taking control. They know that they have the eastern side is completely free, so they know they can completely focus forward and then take control of that eastern side and maybe gatekeep Heroic, that now their compound is outside, and you see how aggressively they do so. Really, really good movement and control that you see here. Wu managing to gatekeep Heroic efficiently, focusing on that, while bystanders is busy fighting expendables and NLT and so forth in the north. Что тут происходит? Ended up being kind of easy actually for Wu. Ничего интересного, они опять тянут время, пытаются разобраться, что у них было, походу. Несут всякую неинтересную чушь. Я так хорошо на диване полежал, думаю, когда уже игра начнется, блин. Yeah, I really like the Wu logo. Actually, I really like the Wu logo. It's really, really nice. These guys have definitely paid more than $5 for that logo to be made. I'm sure. Yeah, for sure. I'm just gonna leave this conversation there because even though you didn't get a chance to hear the casters in game, you will have a chance to hear exactly what was going on in the Wu commentary because we have the access to their team speak. So take a listen. This is what went down when they were in that final fight against Heroic.
Where are they pushing? Okay. Left, left, left. One's picking left or smoke. Under you, Quizzy. He's proning. On the left. Knock him. Nice. Rush me the smoke. Yeah, I will. Chill, guys, chill. One guy above me. And one guy left of me. Yeah, I saw him. He's picking me above. It's fine. I'm good. There's no fighting. Dropping my flashes, dropping my flashes. I'm flashing above you. I'm flashing once above you. He's close south. Yeah. Cover me. Go. I'm pushing this build from the top. We have to. Go to the top on me, maybe. Yeah. Left. One speed. Go, one HP, one speed. Just push him. Go, push left. I hold anchor. Knocked. Nice. One up. Reset. Don't force it. Take the left force it. Maybe. Yeah, take right again. Come. Kalar, it's always nice to be able to get into the heads of the players as well as their team speak and hear what those comms were. What did you think of that? That was Besto, right? Talking a lot of that Avenger. I never heard him talk as much as I just heard him. That was mind blowing. Yeah, his English is really improved. Obviously, playing with the Vu and also Quizzes. These guys are basically super fluent compared to what we know. Quizzes always been really good in English, but Bestlog always was all in 2019 interviews. He was very, very. Yeah, there was very clear, yes and no answers, not that long conversations, but his comms are really on point here. You can also hear how he's directing the guys. He's playing backline in that situation, right? And he's like, okay, EP, I'm coming to you. We're pushing over this ridge together, making sure they're doing a two-person peak so they can trade eventually if T-Bone gets one of the knocks there. So really clear comms from the guys, and that's what I really like. Also, when I've been playing and talking with the Bisons, like, yeah, these guys, they're insanely good on their comms, and they're improving so much because once you're moving into English when it's not your first language and it's the first time that they're communicating in English, it's just so hard to begin with. And that's one of the points you can improve really quickly on when you're playing. And that's also why I'm like, okay, these guys have not played that many tournaments, but already now they're actually getting into somewhere where we could potentially put them in a top 10 maybe in the grand finals if they make it that far. It'll be interesting to see if they do. Let's take a look now at how that first Miramar game impacted our standings, where the teams are sitting. Remember, you want to finish in the top 4. NLT still sitting. This is something that they do really well because, I mean, even when they go out early, they get decent kill points, which keeps them on the top. But the other 3 spots have all shaken up completely, Carlos. Yeah, never ends for Northern Lights. Great, even in this game, another 7th place with 5 kills coming in for them. So it's always a little trickle of placement points, but so always the kills coming in. Very consistent indeed. The Wu joining these guys up in the top 3 as well. Unfortunately for Savum, it was a really nice start. A little bit of a trickle down now after 11th place with 1 kill and 12th place with 1 kill as well. They need to try and defend that because there will be wolves at the door, I think, coming up soon. So I'm curious. I mean, at the start of today, we basically said that top 4 was locked in, right? And if you take a look, not so much, because this has been changing quite a bit. Yes, we called NLT. We knew that they'd be sitting there, but a lot of the other teams not quite dominating as much as we expected, Avenger. Does this surprise you at all? No. I mean, there's multiple situations where we're starting the day here, Sam, saying Northern Lights Heroic, they're going to be closing it out. I was thinking maybe Wu had a potential where they could get into the top 5. I didn't expect them to get a win this early. It's good to see from that. I will say, in terms of teams that we're expecting doing well because we have, 5, 6, 7 teams maybe that don't have the experience that the top dogs of this lobby have here, Sam. They should be dominating way harder than they are. But again, we are only 4 games through, but there are only 12 games played. We are a third of the way through. I want to see more consistency from teams that are basically locked in for PGC already. This is your best practice for PGC. I really want to see that. Yeah, one of those teams, of course, is FaZe, which obviously has not had the easiest of days whatsoever. They're almost guaranteed to be at PGC. But I think looking at a lot of their approaches to some of these circles, they've been caught in really rough spots and things like that. They're then slowly bleeding out as they try and make wide rotates and stuff. Of course, we know that FaZe is eventually going to pop up. It's just a case of when, but they definitely have not got the better end of the stick in a lot of these games. In terms of when we take a look at what happened in Group A yesterday, there were certain teams, by the time we got here, while the 4th game was finished, there was a consistency at play, right? So we saw that those teams were consistently finding themselves at the top. And there was a few of them that were doing that. In this case, I feel like it's only really NLT. There's a couple of teams that they've done well and then dropped off.
Do you think that there's a difference in the groups where we're not seeing that consistency, Carlos, or do you just think it's a matter of where the circles pop on the day? Kind of in terms of only playing 6 games out of each group, I feel like for me it's too small a sample size to be able to really kind of make that critique, because you can actually just get kind of unlucky across a 4, 5, 6 game day. So for FaZe, for example, I feel like they might have got, as I say, a little bit unlucky in this regard. For other teams towards the top, Northern Lights always finds a way, right? They're ever consistent, always will find a way. If they're not finding the placement, they will find the kills on that side. So they are truly the anomaly when it comes to this region as a whole. But beyond that, yeah, too early to tell for me. Is it frustrating when you're one of the up-and-coming teams, Avenger, when you see a team like NLT not getting chicken dinners, not making the Final Four, but still just being able to clock in the kills the way they do? Is it a frustration, or is it something that you look at and try and learn from? Oh, no, it's something that's to be expected, right? You're Что-то я уже устал ждать нахрен. Teams have not been in some of these group stages or PCS 7 regional finals before. Then you're looking at it saying, you know, we're expecting these top dogs to just do their thing, and they're gonna walk away with maybe 1 or 2 of the spots there. There's maybe 1 or 2 spots open for it. But when FaZe Clan is not performing, when Spyclan is not performing, and when Polish Power is not up there yet, then it's gonna be really rough for some of these teams to take some of those spots. But then again, I wanna point out, we're talking 30 points right now for a top placement. In 2 games with 2 mediocre placements and some high kills, you are in that top right now. So it's still very, very close, because you don't have these sponges at the top like NLT and Heroic doing, you know, 2 really good games and then mediocre games. They have basically just 1 good game and then kind of bad games or mediocre games all the way. The point is, when NLT gets that good game, they take a win, they get those 12 kills, then they're running away with it and really sponging up on the top here. But yeah, of course, the consistency from NLT is scary, because they Плюс чат, если почти уснул. These teams and the way to kind of maneuver through the games in general so well that they're just able to do the consistent without. Я так понимаю, что они какие-то технические проблемы сейчас устраняют. B right now, the middle pack is Ну, extreme. точно не You're с игрой looking through from 5th place all the way down to 14th. You're talking 13 points in between that. So compared to Group A, I feel just in general, this group, yes, has its obvious outliers in terms of Northern Lights, but a lot closer, because there is so much depth here in Group B, I would say, compared to Group A, which is a bit more wishy-washy, but still great teams. TLDR of that is that no one wants NLT to start getting chicken dinners, because then it's game over for everyone. Is that where we're at, Carlos? I mean, basically. Блин, подвинул себя не так, как надо, чатик. Как на место себя подвинул. If it was just a winner takes all, you know, Northern Lights is pretty good at doing that. So, yeah. There you go. I know we've spoken a lot. I know that you want to get back into game. That's exactly what we're going to give you. It is game 4. We are jumping into Miramar. Jorisar and Toby are ready. They are going to be able to chat you through it. Наконец-то полетел грёбаный самолет. Mic check, 1 2 1 2. I think we're good. 1 2 1 2 1 2. Good as we head into game number. Блин, ну завтра Арти будет играть. Ну завтра поржем. As the desk set, Joro, Northern Lights Heroic starting to separate themselves, but as James pointed out, I mean, the Woo just jumped 13th to 3rd in a single match, and FaZe, I mean, with a, let's just give them a, you know, your casual 12 kill chicken dinner, all of a sudden they're probably, depending on where are finishing this game, sitting in at least top 5 as well. And they might not be the last team to do that too, Toby, because we've got several opportunities for one of these teams on the second half of the leaderboard. Давайте контест, пацаны, по-братски, а где-нибудь, что-нибудь. Mid-pack is so bunched up. I'm not, like, it will get less bunched up by the end of this 12-game period, but I don't think it will be by much. I think that's how close the teams are right now, that if someone is in, say, I don't know, 9th or 10th place, and they get a chicken dinner in the very last game in Group B, that could propel them into Grand Finals territory. This is going to be sick.
It's spots up for grabs, no doubt about it. Currently, it's the teams who've really come out victorious in the latter stages of games who have cemented their top 4 spots. But Savim, I mean, even with the win today, Оптимистичный only 2 спрей. points ahead of Ents, so we'll see how it's all gonna pan out. Speaking of Savim, here's Global Army taking a few shots up towards the north. They've got Picardo only opting to loop with 2 players there. Yanni right now is hoping that at some point soon Global Army runs out of bullets, because it's never fun being that high in the air and hearing bullets go flying by your ears. Yeah, a lot of whizzing around until the parachutes get to the ground. We have a possibility of a circle we spoke about earlier on. I shan't jinx it just yet because we're in phase 1. But phase 1 here in game number 5 is centered on La Cob. Ты посмотри, как question-марки хорошо залетают в кобру. Как думаешь, какая зона будет? Под коброй? Чепух, просыпайся давай. Блин, Чепух, походу, отошел. Курнуть. And I know, I mean, you say you don't want to jinx it, but honestly, I don't mind that we don't go to, and here we go, Oasis. Because the thing is, even if we don't end there, and the reason we mention it, of course, for those of you guys who should not know, the whole Oasis area up towards the north of Mirado has been changed. Not only Oasis itself, but also the massive mountain on the southern side of it, just east of where our camera is currently flying around. Because even if we don't end up there now, Joro, that whole area and the change to it is still going to play a massive factor in this game now, because a lot of the teams that we are seeing down towards the south, Los Leones, all the way down to Porto Paraíso, where bystanders are probably going to opt to rotate north. And because the road has been changed, because the terrain has been... Ребят, на ютубчике 8 лукасов-то дожмите уж, чё вы там зажали-то? Вы там они стартанули? Да, ты представляешь? Да, я тебя спрашивал, как думаешь, куда зона уйдет, но ты, Чепух, не смотрел. Вот сейчас смотри, зону показывает. Question, смотри, как сидят. Я думаю, что под коброй, да, по дефолту? Где-нибудь над вулканом. Может, так-то она влево может еще уйти. Либо над коброй может кончиться еще справа. Так-то здесь побольше вариантов, не? Да нет. Ну, по сути... Ну, как минимум 3. Ну, их 3, да. Один справа, типа... около помоек, плюс аквариума там где-то. Один по центру, прямо под этим, под коброй. Ну, один есть еще наверх, вероятность какая-то направо вверх, но очень мало. Еще очень мало вероятность прям сильно левой, где сосиска М19. Не, еще... О, найс, тачку просрали. Еще слева может быть, плюс-минус над церковью там. Ну, я и говорю, где сосиска М19 слева. Понял. Над церковью не может быть, потому ну, что там гора от той горы уходит левее. Левее, там, да. Прямо. Ну не прям к дороге, а обычно где-нибудь там, правее ангара зелененького вот этого бывало. Под ним бывало, у дороги бывало. Но мне кажется, не в этой зоне, нет, там. Это слишком много хардшифтов должно быть. О, перфект сейчас может фермануть. Густав к нему заезжать пытается. Batulins? Why did you swap accounts with Perfectix? What is this that I'm watching? There's room for only one mountain goat. I thought it was gonna be Batulins, but apparently... Ты слышал, что он сказал? Почему, говорит, Батулин сменил аккаунт? Да. Почему, типа, Батулин поменял аккаунт на перфекта? Ё-моё. XXX украл. Довольно сейчас, наверное. Ой-ой-ой! Это с СКС опасно, блин.
there was a moment there where Gustav sort of coming up the crest of that hill on the bike, airborne, and looked at Perfectix and went, "Oh no, oh no!" There was that moment. You could hear it. I'm thinking of one of those memes where the video breaks and goes, "It was at that moment he knew." At the same time, you have to think to yourself, him coming up the top of that hill, he would have seen Perfectix, and I feel like the first thing he would have thought was, Не нравится, если честно, мне сплит-клэмов. Они обычно по-другому вроде садятся. Они обычно ППшку сплит забирают. Ну вот Марселек, где сидит, большой шанс, что туда попрет. Вот обычно куэмы так и сидят. Куэмы сидят по мойке, и верхний кемп это ты кто-то в кобре. Тут они что-то решили почему-то налево. Посмотри, посмотри, там байстендерцы сейчас с этими RFI могут закуситься в теории. Если RFI встретить могут. Услышали, все, стопнули, закрывать. Зачем Хае достал, бля? Ну какая вообще Хае? Ну нахер, какая Хае, чел? Могли бы первого... Хотя они все на разных тачках. Ты посмотрел, у чувака там текстура не прорисована была, он в воздухе ходил, видел? Лошарик. Надо было пропускать. Вот у чела там переворачивает, крутит. А он попадает, да? А он чела может убить просто как бы как нехуй. Как же эти экспы рассыпались, и чел побежал просто... Да нахер мне там бегу. А он, походу, не догоняет, что его фраги украли, или что? Ну, найс, ротация, что тут сказать, что тут скажешь? Слушай, это там не Густав с тачки выпрыгнул у фейзов? Ну помнишь, там с дачи выпрыгнул на ходу Густав, по-моему, да? Я не помню. Yeah. I mean, given how the circle with a big bunch down southeast, and all we've really seen so far is rotation kills. Да, мужская версия Уву. 10 minutes. You could argue for that. We haven't seen those massive, like, big on 4v4 fights so far, so it's really all been popping people off mid. Not the biggest. Not the biggest surprise, but I suppose you're right. Circle though, that is вот something это поворот. Я говорил, это право вверх над коброй. Около ангаров и помоек. Ну да, где Марселек был. От правой горы уходит, от левой горы уходит, от города тоже, скорее всего, уйдет. А это, скорее всего... Это нигде Марселек, это вверх. Ну, это право над городом. Прямо вот по 45 градусов чуть-чуть от города. Сверху будет. Это еще выше будет, чем стоянка. Думаешь? Да. Мне кажется, что да. Вокруг стоянки где-то зона, короче, будет. Мне кажется, прямо справа, сверху от кобры, вот там, чуть-чуть. Ну, сейчас посмотрим. Видишь, все туда пердолят наверх. Вот где хоулы стоят, они, вижу. по идее, должны быть сенсами там.
in public games though, with the way that the server settings work in this. We'd end in phase 5 if that was the case, right? We'd be done. Exactly. Well, one thing is for sure, everyone's gonna make. А где байстендерс-то в итоге? Что-то я их не вижу. Не знаю, там RFI в итоге сейчас с кайфом заедут. Я вижу. И будут всю зону видеть. Я на них посмотрел и говорю, где байст... А, они за зоной, типа, красные. Синие помечены, значит, за синькой. О, видишь, дашки шарят, ищут яму какую тут уже забрать, потому что где-то тут зона будет. Ends have them covered on both sides, so they're thinking maybe we're in between two squads. It's actually two halves of the same squad. They do find a small compound to call their own there. They're gonna wish they had better real estate, no doubt about that. I mean, they are very center circle, so again, similar to yesterday's memes, they got that going for them, which is pretty nice. T-Bone spots a Ну, фейзы просто двух типов на ровном месте. Here I say that, but no, actually doesn't get the flush initially. 8C over the top, he comes, plenty of damage done towards T-Bone, forces him back down, if even but for a second. Still gonna allow for Fex to climb down that hill. And once again, now T-Bone spotted. The issue is T-Bone is a solo player from Heroic up here. Now Page is pulling up with this, but ну, Пейдж сейчас приедет ведь. Buying time for the rest of Heroic to come in. Beamy now making his way in as well to try and support this fight. The rest of FaZe collapsing in on their fallen comrade, but it's a duo versus a full team of 4. FaZe clan have to get сейчас нет. If they want to find a way out of this scenario. А вот Молик, да. 0-1 health after that nade. I thought that was going to be a knock for sure. Now the nades are coming in towards 8. That one's going to find him. Beamy takes down 8. And once again, we saw it game 1. I believe we saw it game 2. Хорошо, T-Bone пострелял. T-Bone with the double headshot onto Diggory annihilates FaZe Clan. If you're 8C right now, неудачная для фейздов прям вообще. Начиная с Густава, конечно, но Густав вообще сладко приехал. А, вон, смотри, байстендерс тоже неплохо заезжают в целом. Ну, по идее, это шифт, который я думаю, они отсюда неплохо поиграют. Учитывая, что у них еще перед ними клоуны играют. Они еще и форманули. Я говорю, учитывая, что перед ними клоунами. Да, вот, видишь? Типа. Вижу. Следующий шифт еще от левой скалы. По идее, там должен как-то уходить. You could only imagine this one's going east and maybe if we're lucky, further north. I don't know if the wall is unplayable. Like, I don't remember last time we had a phase 4 that could potentially include the north side wall if everything north side is water, if it isn't. We could, yeah, well, we'll shortly find out. I think it's also possible that phase 4 is just a simple donut, but from a chaos point of view, I feel like the damage has been done from phase 3, right? There's still a section of the circle that's outside the wall. Ай, ну! Have a good bit of real estate center, but тачку бы не откинуло. Да. Room for improvement, trying to defend this compound at all costs, getting a great knock onto Nookie, but I don't know how the teams on the south side are all going to get in without absolutely tripping over. Вот прикинь, сидишь в центре зоны, в двух ангарах, бам, у тебя чел на ровном месте сдох. Ну да. На халяву. Решил что-то побегать в опене, да? А потом, блин, да чё у нас не получается играть нормально? О, слушай, у нас НЛТ топ-1 по киллам. In phase 3 where they can defend. Even if they all get into circle, the number of compounds, the number of playable dips is fewer, I think, than the total number of teams left in this game right now. So something has to give. I get the feeling it's going to be on the edge, where Sheesh are. Heroic here, they're fighting MTV, but it's generally a 1v1. So whoever wins this fight will have, what, 30% of the circle to themselves? You say that now, but we still got a question mark pulling up from behind. Сейчас еще этого справа должны... Не должны, видимо, не могут. Ну там сейчас T-Bone хорошо должен сыграть. НЛТ заехали на шишей. Они там одного нокнули, добили. Издалека. Ты видел же, да, что тут переработали все? Нет, а что тут переработали? Ну тут
Справа нету горы теперь. Вон, смотри. Видишь тут как сейчас? Да? Это когда изменили? Даже когда и ангары. Ничего себе, прикольно. Нет, я еще И этого Азиса не... теперь нету, кстати, там просто город. Да. Taking on Stardust, a repeat of one of the engagements we saw in the last game, and the Woo with their high ground at the moment, looking strong. An area of the map you would not be fighting in just Ой, хорошие, ой, хорошие хаешечки. Героиков уже 7 кило, сейчас 8 будет. Sprays on forward, can't quite find Jester there. Fortunately, the kills do come. Просто на уверенности херачит, слушай, вообще. Find kill number 9, and most importantly, not taking any care. Ну, QM, кстати, неплохо заехали вверх. Они очень неплохо заехали. What was 4 life for Heroic is now 2 life, because I GP'd them. The Instacaster curse is still strong, although I appreciate the Они про Апокалипа не знают, да? Ой, хорошо спрятался за камень. Сейчас Квизи сдохнет. Я думал, один сейчас. Найс, разыграли. Он еще подебэшил его. It's a good push from them. One in on each side. А чё? Что-то не спешит Бестолыч. Думает, пушить пойдут или что? Not slow, because they've been shooting at everything they've come at, but they've been playing it like they haven't been in a hurry to move forward map-wise, and now try to take the fight to Polish. Ой, хорошо, второй раз его. А, церковь до сих пор есть, кстати. Continue to engage Stardust, and you might be asking yourself, well, hang on a second, why are all these fights happening outside of Circle? There are so few spots inside of Circle that you want. Найс ротация, братик, хорош. Before getting in a car and moving in. Stardust, what just happened to them is exactly what no one knows what happened to them, but the best way НЛТ сейчас будут выпадать с тачек нахер. Ну, могут доехать, но не все. Там перед ними граунд неплохой есть. Не доехали. Перфект умер. Вот эту гору надо было перевалить. А чё вы в опене-то делаете? Бля. Почему они сразу не спустились вниз? One player left. He sees a shack. Oh god, well, he's on 2 wheels, so not only does he see a shack, I think that's his only option at this point. Just about managing to stop the vehicle. Can he cross to the other side and get in? Smokes out, not taking any chances. Если бы не мансил, то зашел бы спокойно. So close, but yet so far. Worst thing is that shack being Ай-яй-яй-яй. That was him. Но они очень ошиблись вот сейчас с этой ездой на тачках. I'm seeing that Nate. I'm seeing a triple kill. Пол сейчас умрет. No, it bounced down behind the building, or behind the car. I thought it was gonna go further, but didn't happen. They were all healing as that happened. А он там закрыт от спины, походу. Just kind of happening off screen, despite Heroic going down to 2, did actually commit to the rest and are now all 4 back alive. I did not see that happening. I did not expect to see that happening. But Heroic, all 4 players back Хера тут смоков. Ой, какой молик хороший! А! Непонятно. QM с кайфом. Это тупо в соло. Сейчас закроет. А, не закроет. I suspect that's what's given them a little bit of extra time. Lars has gone down, but should be able to get revive if the rest of the squad want to push in. The problem is, they have to probably choose between that and getting past the woo. Getting the revive is the easy part. Поехал подымать. Is the tough bit. Получил в харю нафиг. We'll see in just we'll see in just a moment as Hal start making their way forward. Oh yeah, you're right. Which woo are we about to see? They have to hold off against Howl here. Ой, хорошо, 2 башки дал. Проблема в том, что Холлом выходить на ву. Ну да. Но они... Тут рельефа много на самом деле. Это может быть и не проблема. Хотя... Не, у них-то нету никакого рельефа.
Помнишь, я говорил, что над этой, прямо над заправкой? Над стоянкой. Над стоянкой, да. Да. Ты был прав. Потешить твое ЧСВ? Надо Артиксу будет поподсказывать. Я всегда говорил, что мне нравится твое видение игры, поэтому для меня это не удивительно. Ну и ты компетитив-то смотришь, а я не смотрю, зоны как минимум больше знаешь. Я даже не знал, что карту переделали, блин. Вот так аж. Я даже успел на турике поиграть уже в этом оазисе. Ну как поиграть? Походу. Ты, кстати, как ты там поиграл-то с пацанами? Ну, весело. Совсем плохо? Вы вдвоем играли? Сложно. Героики? Какие СНГ? Ты черт, мэн. Это европейцы? Кстати, если МТВ закончат сейчас прямо в следующую игру тоже так же, то они, ну, так скажем, это будут на одном уровне с одной командой из другой группы. Здесь NLT и 50 на 50 question mark в этой группе непосредственно. И question mark full. Full русские, да? Да. Ву 50 на 50. Да. Будто я что-то это поплыл. NLT и question mark 100%. Вообще, если ты так разбираешь, то... Ну, там казах, типа, да? Тоже на 50 на 50. Нет, это СНГ. А вот в Ву, которая на третьем месте, в ней играет Квизи и Бестолочь, и Ибица, и Никси там, по-моему, или как там его? Квизи и Токсик, ёбаный. Квизи Токсик? Квизи и Токсик, ёбаный. Не любишь Бестолочи, что ли? Он что-то ругается в последнее время сильно. Ты что, с ним играешь, что ли, в последнее время? Да... Не знаю. Не знаю, что-то он обиделся на что-то на меня. Ну ты черт, что теперь-то? Хуй плюс похуй. Нехер гавкать под забором, блин. Чё, question марки уничтожат байстендерсов быстро убьют? Это их игра. Может быть, вполне себе. Уже не может быть. Да, у них там посыпка full open. Ну хотя, если втроем останутся, сейчас добьют их. Нет, тут никак. Ну, да. Вот был бы full хп, он бы, наверное, их перестрелял даже. Да, да. Они, походу, не поняли, что он там. Не заметили сразу, что ли? Не, они поняли, что он там, но они не ожидали, что он лежит. I'm looking at the shack in the center of the circle right now and going, if I'm perfectix, I'm like, God. No, wait, it was Lou, it was Lou. I'm like, God. Ну, по идее, для ДА легкая. Ну, мои ставочки также на ДА, да. Оранж вообще без понятия, где он. Оранж вроде даже в этот играл. В Супер Пипл? В Супер говно, да. Ну да, я ему писал до, но в тот день у него был напарник.
Ты в супер говно хоть один турнир сыграл, не? I'm sure at Yeah. least one player in this lobby is looking at that shack, sees the vehicle outside, and probably assumes someone's in there. You would have to imagine, right? You would have to imagine. Right? Let's see, no one's eager to make the first move. Пожадничал, хотел зафармить байстендерсов, сдох в опене. Unfortunately for Mert, though, same thing goes for Scav, so he's gonna go down. That was the flank player for DA Hugh. Ты про Мерта? Про миссию. Или про миссию, ага. Он ж бежал по опену хаешки кидать, в итоге его убили. Шкаф чисто в соло задефал, получается, миссии сейчас. Почему ты так грубо вообще его шкафом называешь? Он сам ник такой сделал, я что сделал? Он же скаф. Ну, шкаф созвучнее. Здравствуй, Вайтнес. When Squeaky is already leaving to get Misa pick up, because if Scaff goes down there as well, then there should be no. Хорошо, а как ты хуета называешь тогда? Йортом? Йорт другой никнейм. В смысле? А. You used to have a helmet, now you don't. Damage comes through from DA, and I gotta say, I mean, it's been a quiet day for DA. They're sitting in 6 right now. They already have one. Ты не будешь говорить хуюв, правильно? Хует. Ну хует так себе. Тогда уж хуех. Taking a look going into tomorrow, so they'll be very itchy to grab this chicken dinner. They've got the numbers advantage. Мне кажется, зря байстендерс в центр, хотя у них там яма неплохая на самом деле. Ну, Йорт уехал. Это он его в смог так нахерачил? Два въебала в смачок. Ну там может быть второй, первый не в лицо. Один точно в лицо был, там второго достаточно не в лицо. Вроде оба въебало. Да? Жестко, жестко. Давайте, да, сделайте то, что вы лучше всего умеете. Закиньте. Сам, блядь, там разменяйтесь, и байстендерсы вдвоем выиграют игру. Да, 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 давай, поехали. Хорошо. Ой, блядь, время идет, нихуя не меняется, блядь. Я в ахуе. Ой, хорошо. Шило просто на яйцах. На! Бля. Блять, эти люди еще зарплату получают, нахуй. I could see any sense of what DA just did is that what's the alternative? What is the other play? You have to smoke, play slow, and you know that Ends has to come off that hillside. You have cast for cover. I feel like there is a hesitant play. I talk so much about teams that have now gotten better at, you know, making the passive decision to then be able to play aggressive later. DA is not there yet. Ты прикинь, насколько читается, насколько они клоуны, что я заранее сказал, что они поедут, блядь, умирать нахуй. Да. Просто фрикатка, заехали в центр, почти на звезду. Да. Четвером живые, в кемпе, в единственном почти в зоне. Остались 2-3, у вас есть зона, вы летите на челов умирать под ног, которые уже реснули секунды 4, как? Да. Фантастически закинули, да. It's fantastic, да. Жестко. А потом они обижаются на двойную с курицей.
Это чё? Ну, либо не с курицей, со свининой, не знаю, с говядиной. Кому как нравится. What are you staring at in shock there? Why did you need to put your glasses on? What was this game? What was this game? It was absolutely mental. I mean, never mind the circle, but the rotations, everything going on. We have to examine it closer because this was nuts. Computer enhanced. And that was that was actually the first question I wanted to ask both of you was what did you think of that circle? So Kylar, seeing as you want to dissect it with your glasses on, what did you think of that circle? I don't know. Like, I mean, okay, so first things first, right? It is probably one of the most northern circles we've ever seen in Europe in terms of competitive at the very top level here for PCS. So that's one thing to start things off. У них же 12, да, игр, они по 6 играют. Да. Нет, еще сейчас одна игра будет. Ну, я говорю, по 6 они играют. Да. Там перерыв длиной в игру еще был. Да вообще ничего не говори, блин. Блин, что мне сегодня перерыв тогда получается делать? Между чем и чем перерыв? Занимался, блядь. Чем ты хотел заниматься? Сексом? Нет. Спортом? Yes. Дома, что ли? Ну. А что тебе дома мешает сделать? Как-то ночью, знаешь, когда уже охота спать, но немного не то. Тебе спать охота? Ты что, режим восстановил? Я в 12 где-то встаю. Ну, в 10 по Москве встаю. Ложусь где-то около 2 обычно. По Москве? Нет, по своему. Понятно. Super hard. I was a little bit excited for a potential new Oasis ending, but it ended up not being so. The map that you're seeing is the old Oasis. Yeah. This is not the case. This is because the API map that we have is different. It's not updated yet. We're gonna be looking into that. But I want to point out here, once we saw that second circle pop, DA actually. Боже, они еще выиграли эту игру. Another thing is that А знаешь, почему они выиграли? Потому что question mark их не убили нахер. Ну, это ладно, тоже, да. Но знаешь изначально почему? Вот видишь, там черные, серые такие квадратики, беспонтовые, нахуй. Так. Которые не могут спину посмотреть. Сидели бы в кемпике в этом. Ну, question mark, такой мув хороший вот сделали. Хорошо заехали. Ой, я не знаю. Ну, у них там тяжело было. Им надо было просто на драйв-бай на них залетать, наверное, на бейстендерсов. Они по опену побежали, а там челы освободились в этот момент и убили их. Ну да. Челы, которые игру, кстати, закинули, напоминаю. Take down one of the guys from Expendables that ended up being the last one, Russia, there in the center, as you see. And he got reached later by Room for Improvement, and that got even messier. But in general, a crazy game with a really rough late game for the guys. And remember here, guys, we have two compounds that's in. Digital Analytics and Ends, they had these two compounds. Bystanders, they managed to end this, but it was only due to the fact that Digital Analytics decided to card crash onto the Вот я, конечно, смотри, не эксперт. And Scav had some crazy shots throughout the game, but unfortunately. Ну, в чем проблема встать в граунде на краю, например, плюс в будке, хорошо, допустим. Да, я уже думал об этом. В чем проблема заехать на байстендерсов в граунд, вчетвером убить двух типов? Да просто немножечко потерпеть, по смокам поиграть. Там выдавливают. Нет смысла, конечно. Там не выдавливало долго еще ДАшек. Ой, этих, как его. Как это не выдавливало? Выдавливало. Они за синькой были. А кто там, кого они въехали там? Венцов? Да, Венцов. Сейчас самое отвратительное, что они могли сделать, они сделали. Они даже подъехали неправильно.
Они подъехали спиной под байстендерсов, а не Какой, справа. какой детский кулачок, убей меня, боже мой. Мака. То есть больше тебя ничего не смущает. А что там еще было? Я просто засмотрелся на него. Не, ну он реально шкаф. То есть то, что он может в «Властелине колец играть, это ничего, да? Да. Ты вообще абсолютно не тактичный, алло. В смысле, я очень тактично привел сравнение, без прямых каких-то оскорблений. Да, да. Без буллинга. Ennis was able to make a move on them, because if they had the opportunity to kind of peek over the ridge before they got pushed by the circle, буллинг чистой воды. Буллинг чистой воды — это 6 каток вчерашнего дня. It's a rough sin for the little legs, but I understand the idea of it. It was executed in a way where they didn't expect Ennis to fight back that hard and actually get so much. Я отошел на диван, пока прилягу, ну нафиг. Multiple stuns, multiple molotovs ended up being the game loss for Digital Edge, because I could easily have seen them win this if they lost no more than one player, maybe. Let's take a look now at the standings and see how the teams are faring as we're moving into the final game. So, this gets a little bit interesting now. Avenger and Heroic's going to be happy sitting on the top there. Yeah, for sure. 52 and in just 52 in just 5 games is quite amazing, honestly. Carlos, obviously NLT Heroic, not too surprised. Nice to see Ents climbing their way through with the new lineup into the top 4. One game to go. They just need to have a decent game, get a couple of kills, and they can maybe hold that spot moving into the second day of games. Maybe. I feel like here in Group B, that barrier is going to be so close, really down to the wire. Let's say in Group A, I feel like we will eventually get to the point where it's like, yeah, okay, we those 4, that's the 4. But here, it is going to be really down to the wire. A lot of these teams are playing really good games, and of course, it's difficult when you get thrown these curveball circles and don't really have much wiggle room to work with when it comes to all these teams pushing on these spots. So it will continue to be close. One more game today. Let's see who can create a cushion. It is, I mean, when you take a look sort of at the top 8 teams there, I mean, other than sort of Heroic maybe and the gap between them and NLT, but even that gap is so tight. It's like 1-2 points at a time, Avenger, which means it's, I'd say this is, yesterday we turned around and said, okay, there's one spot up for grabs now after day 1. Right now, I'd say this is open season at the moment, and pretty much any team can have a good game and get themselves up in there. Yeah, and as James was pointing out before this game as well, you know, still from 5th down to 14th, only 20 points different. It's literally one win. It's going to push you up. You're still going to be within striking distance of this top 4. The scary thing is, for me, that Polish Power, FaZe Clan, teams that we know is going to be able to play better once we get to play on Sunday with this group, they're going to be definitely playing better, we would expect, on the last day, because they're going to be able to improve from day 1 into day 2, because they have so much material to kind of analyze on. They're not going to be happy, though, with their performances. I don't think FaZe or Polish Power, Carlaris, are going to be happy sitting where they're sitting. Yeah, I mean, for FaZe, once again, it's another rough game, right? And of course, they run into the lobby leaders early on in this game against Heroic. You can't really hold it against them too much, losing out against a Heroic here, but yeah, they're still yearning for more. Just remember that Carlaris was a bit of a fanboy for Polish Power. I was a fangirl for FaZe, and I'm not saying that we cast a curse them, but actually I am saying that we may have just cast a curse to Polish Power and FaZe. So there you go. We will never mention our favorite teams on podcast again. We are moving into the final game of the day. Back on Miramar with Toby and Jorasa. Where are we dropping, boys? Where are we dropping? Well, we're about a couple of seconds away from finding out. One place, though, Joro, that I hope we're in. You know, I'm not even going to go there. Not yet anyway. I don't think anyone is going to drop Eldelmar. That's how I'll intro this one. And also, one fun stat that I caught here in the break, Joro.
I'm not gonna lie. When I saw the new ends lineup, I know what Misa is capable of, and having seen and casted him a lot of times in the past. Scav, in the previous tournament that we saw ends play, I questioned if it was a hindrance for ends to commit to only picking Finnish players. Not that there aren't a hell of a lot of great Finnish players out there, but a lot of them are already. Ничего себе, они даже уже начали, что ли, ё-моё? А Скуп в курсе вообще, что игра началась, чат? Вы ему сказали? Having said that, coming into game number 6, he is the top damage dealer today on this in this tournament, or in this group, I should say. So how about that for a, kind of getting the ball rolling? Скуби. Just starting comfortably, starting off strong. Чепух. You can run with the big dogs. I think that's the kind of start Scav would want to have. And also, this is south. Yeah, not quite, Toby, I'm afraid. О, зона низ. Знаете, где закончится? Вот тут вот. Или вот тут вот. Вот тут вот, или вот тут вот. Или снизу от Лос-Леонаса, или справа от Лос-Леонаса в поле закончится. Чё твои мысли, твои? Ну, справа от ангаров. Какие мысли? Ну, на туриках, кстати, иногда по рофлу прокает влево. Да? Да, скалы, там, типа, в город. Scav has done a tremendously good job so far in this tournament, demonstrating that he fits right. Вообще, после второй зоны точно в этой, понятно, где она закончится. Там либо право, либо лево, а дальше уже понятно. Мне кажется, ПКС настолько интересен, что как раз под помидор его надо и смотреть. Все правильно. Какой контент, такая еда. ПКС надо смотреть под помидор, огурчики и бутылку. И нифига не свежие помидоры и огурчики. И играть, в принципе, так же, как Артикс. Только там под салом. Вместо овощей. This is fantastic for them, and we can't guarantee it'll continue, but we sure hope it does. And for a team that needs everything going their way, ends hoping to be able to qualify for PGC, and not there yet, not by any means guaranteed. Circle, though, as we saw just before, it is taking us down south, and one of the things that makes it the most interesting to me, not only is it on the edge of the map, but so many teams dropped north. Like so many teams are in the northern end of the map. And the funny thing about it is, usually we see that when it starts north and then comes south. Слушай, ну на самом деле довольно-таки плотненько команды идут, да? Небольшое... MTB. Я где-то это видел. Фейзы надо набрать 1 поинт и все, а МТВ надо умереть. Ну, середина плотненькая. Да, середина. Учитывая, что всего 6 игр, даже нормально. Блин, ну пока можно в косынку поиграть, я думаю, в принципе. Это ты мысли МТВ? Это план действий Артикса на завтра. If everything was equal, we should expect it to be maybe 40% north, 60% south. But I think this game, it's going to be flipping. I think more than half the teams will be forced to fight north. Because I'd say normally, had not so many teams been north, I'd say we'd maybe see 3 or 4 teams. Maybe four teams north of Los Leones come Should be a lot the more pub now. phase 2. But now, yeah, we're probably looking more like 6 or 7, which is
again, it's a small thing, but for us who like the nitty-gritty small details of PUBG, it means that we get to see a circle we've seen a billion times, but with kind of the percentage, with the split of the teams being in new spots, and that makes for a whole other phase 2 rotation situation, given where like the majority or the chunks of teams are by the end of it makes it very dangerous for the teams too, because if you look at the circle, А Дос где-то завтра до зоны доедет. Ну, они, кстати, если по низу поедут, они вообще с кайфом заедут. Да, они в любом случае с кайфом заедут, потому что сейчас... Все уже в центр. This game is going to play out, where you're likely to run into a team. You get that wrong, boom, squad wipe, you're dead. So teams can't afford to make that assumption. Oh dear. Yeah, that's unfortunate. Again, room for improvement. Well, there is room for it, especially when it comes to early game rotations. They've been running into trouble time and time again, running into expendables this time around. Item. They're ready and waiting, and unfortunately, Kowa is gonna go down. Боже, а у них что с тачками? Они увидели врагов, рассыпались в разные стороны, один влево, другой вправо. Боже, даже RFI 23 поинта нафармили. If a team is still insisting on going south of Los Leones, guess what? Loads of these spots are already taken. They could have stayed further. Получается, RFI больше, чем Artix? But they're trying to get that good position, which is fair enough, but they're running into everyone and their dog. Я не понял, ты что, сдерживаешь себя сейчас? Bystanders with MTB right on their heels. MTB, though, thinks better of it, turns around, says, you know what, we could play west of Impala, I suppose. We'll allow for bystanders. Or at least just sit for 30 seconds. Like, okay, это же now it's our turn. нормальный троллинг, чё ты? No, they definitely don't. You don't want to be lining that up for someone who might be taking. Да и так целый день издевался просто. I'm looking to see if any teams are going far east or far west and going really deep into the south of the map before moving in, because that would change my opinion on how many teams we're going to see north of Los Leones. Right now, it's only really question mark doing that, to be fair. Everyone else is just sending it really deep. We still got 2 minutes, and there's, at this point, only 4 teams north of Los Leones. Not 5. Ruin is somehow, like, 2 kilometers away from his team. Решай, бро. Да, играют. 2,5 команды в этой группе наши. He is currently very far away from his team. It's not only that, but as you see Ruin north of Impala, he has to drive through 5 teams, actually 6. Блин, я даже не знаю, почему справа такое скопление людей. Что такое? Самолет такой был, по-моему. Самолет, да, ну, наверное. Я просто не понимаю, почему половина карты свободная. Хотя столько места, где играть. Ну, а куда зона-то пойдет, алё? Сейчас она хардшифт вправо. Но! Да? Блин. Видимо, люди что-то знают. Представляешь, блин? А я думал, зона, типа, знаешь, ну, типа... Непредсказуемая? Да. А прикинь, сейчас... Я сначала не выкупил, короче. Мне кажется, или Холлы уже минут 5 как приехали, а вот он только сейчас едет. Я не знаю, я в косынку играл. Холлы и RFI встречали там дальше. Да, 3. А вот этот вот что-то отстал. Come on, chat. Can we get some hype going for Ruin? Oh my god. Can we get some hype going for Ruin? Now the vehicle is starting to smoke. It's not looking good. There's still 2 teams to beat on his transition down to his teammates. And look at this. They're just waiting for him. Ruin, you can do this, buddy. You can do this. Они тоже над ним рофлят. In before new circle pops and it goes up indeed. And he's like, why didn't you come to me? Ты представляешь, какая жопа сейчас будет по правой части зоны? Ну, хоть что-то интересное. Развернусь-ка я, блядь, на 180!
So Ruin, he's not reunited with his team yet. We'll pick up on the Chronicles of Ruin in a little bit, folks. Now we're back onto MTB, who are very close to Sheesh. I am seeing so much Very close to Sheesh. Я что-то ору с названия этого. We know how many teams are south. There are only 2 entry points into the city from the east, and this is what I was fearing was going to happen. Teams will be running side by side face now. Once again, fighting in the early game. They only have 1 placement point, I believe, today. Face Clan. So let's see. Hopefully for them, they're not going to go out early here. Nice play, though. Back to the vehicles they go as they sense the pressure from Polish power. This is interesting because 3 out of, like, I'm pretty sure 3 players from Это норм шанс, кстати, Куэмом нормальную позицию забрать. Ну да. But it's FaZe that chooses to back off. So they've clearly been thinking about what the entry points look like, how easy it is to defend, and they've decided. Давай, ну. Да, я вижу. Его грохнуло. Пацаны. Блин, мне даже интересно, чем он нахер занимался. Неужто Густав хочет типа дымать? Это же ошибка. Его унести можно просто по смокам. Valiant effort that's of always the regrouping. case, Toby. It was 1 day before retirement. It really was. It was. He was almost there, and instead of driving to his teammates, they go. Блин, а чуваки-то рофлят, я смотрю. Then he dies. Oh no, poor Ruin. Unfortunate. Ruin goes down. Fortunately, Howl will stay alive, and now, as we can see here, Los Leones has come to life. Plenty of teams in and around here, centering up on the city, expecting the circle to go this way. Nice little angle from Double there to find a free knock and free kill. Let's talk a little bit about the back. Ай-яй-яй-яй. As soon as Double comes out from behind cover, he gets instantly. Пойду, говорит, я добью, пацаны. Все нормально. Я в сейве. Because normally the general advice to pro players and at the top level of PUBG is you don't really go into a city if you can help it. But with this zone, we see no fewer than 5 teams scrambling to go into Los Leones. Why is that? Well, because if the next surge goes anywhere near Los Leones, the 4th has to go into the city. Ладно, так и быть, выключил пассианс, косынку точнее. Ну что-то они забурились все в Леонос, потом им выходить с этого Леоноса, это такое себе на самом деле. Смотри, какие команды забурились в Леонос, а какие играют не в Леонос. Просто по названиям почекать чисто. Ой. Просто сравни команды внизу слева и команды в Леоносе просто по тегам. А они были правы, блядь! Чё, дорофлился, псина, дорофлился! Ладно, завалю ебало. Нифига себе, блин. Неожиданно. Аквизик просыпался. Щебня навалил. Сейчас бы в центре зоны щебня навалить, блин. 12 teams all scrambling to get in from the south side. Bystanders and question mark. I'm calling out those 2 teams who have gone out of circle and wrapped all the way around north. They're going to be completely fine until phase 5. Хороший шанс, кстати, для бобусов поинтов поднабрать. Я прошу прощения, ты про какую команду сейчас? Все, которые в городе. Ой, сейчас высыпется НЛТ. А, они вышли, они знают про него? Ой, по нему попали, они слышат, что там в упоре у них кто-то урон получил, не? Слышно это в PUBG? Я забыл. Слышно? Слышно, да. Но очень тяжело сообразить, что не по тебе стреляют, а по челу под тобой. Упс. Упс. Они решили, чтобы тиммейт их не ждал следующую быстренько. И как Пейдж сейчас не простил перфекта.
Да, и Спайро там от своей хае как-то... If he fat fingered thought it was a smoke, and it was, or if it just did not make its way over the hillside. Regardless, Page finds the kill, one down. Now Mapo from the side finds one. That's Global Army going down. T-Bone found as well. Back to the Northern Lights heroic fight. Multiple teams obviously fighting now, but this one right here, heroic Northern Lights, has got to be the most important one. First place, Блин, ну НЛТ что-то посыпка. Растерялись. Видел, как Пейдж забайтил, что не спалил? Да. Но мне кажется, он поздно спалил просто тоже. Просто специально прямо бежал, потому что если ты стопаешь, ты умираешь. Тебе надо пробежать, а потом репикнуть. Very good shot for sure. Perfectix, I don't think he's gonna get back on his feet. Lou on his own will try and stay put, and now, I mean, of course, back to the city we go. That's gonna be our focus for the remaining, well, 6 shifts essentially. We'll see this one. Ой-ой-ой-ой. Because of the mountains, the way they are, a little west. Ой, там Лу двоих ног. Мстит. Он сейчас и Пейджа может закрыть. А Пейдж сдох. Хорошо. Ну, это хорошо для остального лобби, что две команды топ-1, топ-2 развалили друг друга нахер. А я говорю же, бобусы поинты поднаберут. Ой-ой-ой-ой, что делают эти MTB? Что они делают, что творят? Как они пушат? Боже, они сделали 4 фрага, у них 10 поинтов, братан. Ты понимаешь, они вырвались вперед. Артикс. Понимаешь, что Артикс хуже всех команд. Хуже, он худший из 32. Ты понимаешь? Вот это да. FaZe are going even further than them and will soon be moving into the clutches, actually, of the bystanders who have these concrete buildings in the 10 o'clock position. Yeah, pretty good amount of real estate to work with for bystanders up on that north side. They still have the warehouses they can kind of default back to as well if the pressure from FaZe becomes too much for them. Again, no reason to take unnecessary fights, especially in city endings, because taking a fight here, sure, you might find the knock, but if you lose one, I mean, your numbers game in city endings more so than anything else. Вэшн-марки там где посмотреть бы. Вижу. Они под горой, походу, да, еще? Там одни наверху, одни под. Они с притом там вроде играют. А, они уже стакнулись наверху. We saw Diggory going down a little earlier in the match out in the field, unfortunately. Ну, тяжело им отсюда разыгрывать будет. А им надо будет двигаться сейчас. Да в городе на самом деле full рандом. По передвижениям. bad luck or what you can call it, but it has not been that day. But again, FaZe one of the teams that can very easily reset, go next. We'll see if they can come back 2 days from now. Stardust, I think, recognizing Позже кайф для стеров. Бум. And being in an urban environment where everyone is super close to you doesn't look like is stopping the bolts from coming into play, although Schiller showing that the DMRs can do just as much damage. M24 and 6x there for Mert, and extremely deadly with it. Yeah, we've seen some good shots from Schiller today. Circle. I mean, again, it can't really not go Los Leones at this point. So excited I can get, Toby. Стеры вообще full кайф. Они могут А просто Дол карту сейчас может стоять. А, не приплывет, наверное. I mean, да, Эстеры full кайф. Байстендерсы тоже с кайфом, кстати. Они одни на краю наверху. Фейзы посыпались. Успел. Closes the door, says, can I please just chill here for a minute or two? And remember,
playing house to house is difficult. FaZe Clan just tried to drive past about 6. So, losing 2 members and still having someone alive, frankly, when you're running the gauntlet like that with... Там Адоуза пушат. Поляки. На кой хер, не понимаю. А им негде играть, там, ну, неиграбельно напрямую по этому подворику. Адоуз горит. Адоуза надо на крышу, наверное, вылазить. Его закроют, наверное, соседнего дома, да. Хотя... Взял дробаш. Вот это уже нормально. Нет, да, его не закроют. Но он сам уже, ему никто не поможет. Просто съебались. Да. Ну нахер. Sorry to ask you, but yesterday we questioned the well, hold a thought for a second, because now we might get the split screen shotgun fights erupting. Shotty too hotty. Smoke, that was a smoke grenade going into the stairwell. Yep, there is a nade as well up for I've just always wondered, well, how does that happen? Он пролил, да? Он горючку налил? And then just puts it back in his backpack. Не, вроде нет. You know, like once you light a piece of cloth with what I can only assume to be alcohol on it of some kind, you would have to think that you can't just put it back in your pocket without it popping. You know when you use 2 fingers and you snuff out a lit candle? You can do that with like that a bomb. You can do that with cloth? a Molotov just by pressing it against I don't know what. Something. All right. I suppose so. Yeah. Physics. That's a thing. Toby. That's a thing. I like Хорошо. it. In the meantime, again, I mean, the question mark push forward was going to be difficult, but one step. Ну чё за хае? Да он уже в другой комнате, похуй. Но он бы успел. Но 2 хае мимо тупо. I just realized it's not physics, it's chemistry actually. There you go. Yeah. I suppose you're not wrong about that. Just game 6 thoughts. This was an interesting play from him. Throw 3 smokes, and once the last one is about to fade, go, I'll throw a nade in there for a change. And Masterlake probably expecting that to be a smoke as well. Wasn't expecting anything, but that goes down. The Doozy up on the roof he goes. Hell's now not the highest ground, because that's Stardust still in control of. Адоус на другую крышу удрал, походу. Okay, I was about to say, I don't know how much I like him being on the roof there, because he will need to rotate into circle, and there are other players like from windows and stuff that will be able to shoot him as soon as he pokes Да, удрал. So I like the fact that he used it to escape, and now he's got a really good chance of rejoining his team. This is a very heads-up play. Of course, Adozi, incredibly skilled player, has been in the game for as long as I can remember. And now trying to get back with his teammates. 1v4 escape, and he actually managed to pull it off very. Ну сейчас они в спину к ним пойдут. Completely there. There's still a rope to cross, but then again. А, подожди, они вон туда и к своему идут, к Круньо. А, Бестолочь к своим пацанам пытался перебежать, но он вроде как перебежал. Его пацаны немного в другом месте. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. All of sheesh. There's an argument to say they were lucky that only 1 knock happened there. На Доузе ноке. Данте в ноке. Will be able to, I suppose, get the rest here, as we're seeing every other team that are currently being forced to make moves getting knocked or finding knocks. In doing so, you cannot avoid being shot at. Нет, к нам уже из этого ящика не уходит. Ну, если только хорошо постреляют. Горит Хоббит. Out to the frying pan, into the wok then for question mark, as they now are under the watchful eye of Digital Athletics in the 5-stack right next to them. Sure, they escape Polish power, but what are they Все, Хоббит в ноке. Roast Hobbits is on the menu as Schiller gets another knock, leaving only Dante, the only player up. I fear question mark stays, at least for today, are a little bit numbered. Yeah, they're outside the circle. They do have smokes, so if you can get the rest fast enough, there is a play to make to the north, but where do you go? You got the rest. Now is when you start moving. Now is when Беги, Хоббит, беги! The smoke wall is there, and it works out at least for one player to make the move, trying to do the exact same thing as Dante, and they actually both succeed in crossing. Imagine being so flashed you can't see through smoke.
That's what Dante had just now, but they managed to survive somehow, some way. Stardust still on the construction site, still technically in circle, but being pushed out towards the edge now. They've got a good view of everything, but a very limited amount of ammunition. Room for improvement coming up again. She's trying to be a bit more aggressive. He's got the shotgun out. Bibbin's already had a kill with the shotgun this game. He's looking for number 2. And he's a solo player left alive. Full-on aggro play for him, of course, forced to move because of the blue, but I like his aggression regardless. Now, though, blue damage so close to him. That nade is gonna be good. You can only imagine. Only 29 damage, as I say that. Thought it was gonna be a lot more than that, Molly. It's at least gonna force him off the stairs, but Granny's up. Всё, сдох Бибин. Нихера там катапультировался нахрен. А их уже контролят. А их уже контролят. We saw both of them just in the background of that shot. Shooting, Gagi, hello? Nope, no need. Okay. Неплохо стыгно. I like Жесть. from Stardust. Get 2 knocked, jump off, you're fine. If you've cleared the construction site first. Жесть. Там, какая понимаешь, жесть. они не нашли ничего лучше, как упасть нокнутыми, чтобы их резали. Люди играют в эту игру тысяч, ну не знаю, часов 15. Ой. Ты посмотри, МТБ-то почти фейзов обогнали. Up towards the north, bystanders have been able to sit tight for a while, but it kind of also goes to show with so many teams being that wounded already, the teams that still do have all 4 up are. После ПКС не только ликвидов не будет. Грубовато. Блин, хорошие такие от Данте были. Прям вообще хорошие, слушай. О, нормально. Вот это Молик очень хороший вообще. Ну ну зачем? Perfect utility usage from Dante here now, though he's flash, trying to lob a flash in return, not gonna need to actually. Damage coming through. Хорошо. Вообще очень хорошо раскидал прям. Inside a placement point, so essentially a 2-point kill for Dante there as he survives to see at least another circle. Братик, ты сейчас от зоны сдохнешь. А ну ладно, от гранаты. Ловушка. But now they're going to start coming into their own. Phase 7, still 7 teams alive. Yes, we've got some places. Чё, еще одна для Bystanders или чё? Ну, если они сейчас не перевыпендриваются. Плохая. This Bystanders positioning, I mean, 2-1-1. Хорошая получается. South to north. I like the idea. Issue could now become, though, how, if even at all, do they regroup? Блин, ну там Данте, кстати, живой еще. Если он поживет, еще. Так он еще и в зоне. Там поинтов нормально за плейсмент уже насыпает. Он как раз рядом с Фексом тусит. А, один из Bystanders в ноке с кайфом. Я про это и говорил, что если они сейчас не перевыпендриваются, they have conserved so much utility. We've watched Polish Power, we've watched Question Mark, we know MTB. They've been chucking everything they can pick up left, right, and center. Their vests and their helmets must be peppered right now. Ents, compared to these guys, are absolutely fresh and squeaky clean. ничего, зона отрывает нормально. А куда он? Что он? Оптимист. Ready there to defend Master League and Polish Power. 5 teams left alive. Polish Power just exactly not inside the circle of that wall, so they need to continue forward. And this split from Bystanders might come back to hurt them. If 4 members of Ends target 2 members of Bystanders, Herc and Kino have got a... Ой, хорошая к ним летит. А рано взорвалась, передержали. Ну их сейчас там уничтожат нахер.
Да. Там Данте занозил, и ничего, нормально. В конце выиграли. Там зона всех давит. Байстендерсов. Данте фекс закрыл, да? Понятно. Ну, получается, НС топ-1 заканчивают? Нормально. А, нет. Еще не факт. После этого нока точно не факт. Looks like they're ganging up effectively at the moment. Ends with 2 knocked. Temporarily a 2v2. Misa is obviously in a position where it's very difficult to get. 2 нока у энцов было. А что они не проходят? У них ноки же. Может, они не знают про второй, но я не хз. Они оба сами нокали. Ну, тогда это ошибка. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Блин, пацаны хорошо эту ситуацию разыгрывают прям. Справа не увидел типа Ярд. Ты посмотри, он их прямо справа. сейчас не нокнется, то этот соло может выиграть. Да. А Скаву играть некуда. Ну, смоки перед собой кинуть. Если там явно есть. есть в трупе. No gate is behind the car now with the flashes coming in. Bystanders has to be aware that there are players on the other side. Blue, though, forcing them to move forward. Ой, молик хороший. Все, ГГ. Оба загорелись. Но у него еще смоки есть, но надо было дальше давать. That's all you're gonna get, and Scav seals the deal and brings home the win for ends. We mentioned him coming into. Было близко. Все равно Байстендерс неплохо, да, но в конце чуть-чуть нет. Не дожали. Да, ошибка за одним камушком тусить, когда у тебя смоки раскинуты. Почему так сыграли, не понимаю. Так и когда ноки дали, не стали подходить. Да. From the duo after their first 2 players went down, not doing any damage at all to ends. And then Toby, how about FaZe Clan? Ну что, чатик, завтра вечером в то же время, в том же месте будем смотреть, как играет наш мощный RTX. Будем жестко за него болеть. Надеюсь, что он будет играть больше 10 минут, в которые и так ничего не происходит. Ладно, всем спасибо. Увидимся завтра, днем, наверное, на Таркове. А вечером посмотрим ПКС. Все, всем спасибо. Пока-пока.